doesn't matter what this place used to be. No, it's just another graveyard. Need go B. Walk. Need. Go B. Smoke. 一块儿给。我去 B 站。你去 Apple 吧，我 Apple。给烟 smoke。 That's a kill. Dead. Gun here. Missile deployed. Enemy kill. 把正义解了吧。 Reloading. Planted. 家里。 One enemy remaining. Listen. Me. Mid, bro. Mid. Drop in a smoke. Nice. Reyna, the offer stands. Take whatever life you need from me. Should house it. 来吧，出个皮呗。 Need a drop. Thank you. Mid go B. Alright, muckers. Off we go. 直接绕 B。 Drone going out. One suppressed. Dropping smoke. All missiles away. Headshot. Planted. Reloading. One enemy remaining. Long. We crushed them. Feels good, doesn't it? Now do it.就打他中呗。 Locating targets. Drone is down. Right here. All missiles away. There. Reloading. 最后带中 Dropping。smokes. 哎呦我操！别让很多。 Refreshing. Last player standing. Spike down A. 都困了，我。 Remember, no one wants to die. 来换一下。 Reloading. Backside. All missiles away. This is how it ends. 走路。
player standing. Yes，太快了吧！我操，刚站这儿。Their jet has nothing on me. I got her. Cà phê á? Cà phê nhiều sữa đây bạn. Nhiều sữa. Đồ phát Cà phê hôm nay thì đây, có món này rồi. Cái gì đấy? Đấy, có mấy món Trả này. lời tin bóc gì bạn? Tin ban ngày à? Đấy, Làm sao? Món này làm sao? bạn ấy đấy xem nhau đi. Cho tôi chọn món cái. Đây, chọn món đây. Thích bao nhiêu? Này nha. Let's take what they have. Đây. Tôi tin bạn chặt. Ok bạn. Cho quả công rung nguyên bản đi. Làm luôn đi. One suppressed. Có mày gì đây? Chưa rồi. Spike down A. Last player standing. Chọn ao đen, treo đen phải phân biệt chủng tộc à? Phân biệt chủng tộc à? Xem thằng địa chỉ ở này đâu? Không có vào thằng khổ nó. Địa chỉ nó đâu? I Đi hết kill mọi người them luôn. with Địa chỉ đây. explosives. Then you Đây. Sơn gì? Lên luôn. Bao luôn. Bao luôn. Có xe không? Có xe gì? 爆库都有刀。 Đội có phốt không đeo. Lên máy phát. Không đeo. Vĩnh ơi! Anh muốn có phốt không đeo 2003 máy phát. Anh lên sóc sơn anh xử lý cái thằng che áo đen. Như luôn không? 爆库都了。人呢？我在 B，你跟他们说。 No peeking. Spike down mid. enemy mid. Last player standing. They don't have a single life worth saving. 别人把我库都了。那好像就咱俩中国人。那你他妈不帮我空豆？我不知道啊，我以为他们都是国人，听懂你说话。我看你前面说话不都是用中文跟他们说的吗？ Locating target. Reloading. Missile deployed. Drop in a smoke. Enemy remaining. I got the spike. Spike down B. Spike planted. My ult is ready. 没。右路。这是没这怎么？ Do what you're here to do, and we won't have a problem. Who needs a bag? I need a drop. 我 Gracias. 对面咋这么有钱啊？9000块。小他妈9000。 KO will not silence us. Locating targets. One suppressed. Missiles away. My territory! My room! I have them now! 救一下他。
包打狗了，包拉狗了。 Like I never left. Last player standing. Ok ok. Tôi đang để ý mẹ. Chúc mừng em Vinh. Trải nghiệm lần đầu với vui không em? Ok không? Thêm nhiều trải nghiệm của tuổi trẻ không em? Không sao đâu em. Không sao đâu. Tháng này anh vẫn đợi lương em mà. Hơi này có bảo mau thử đấy. Để không có xe lên. Thôi em đừng có chối. Oh shit, I lost my pen. Anh nói thế, anh là vợ em trong anh. Spike down B. Got the spike. 别单摸啊，打野啊，兄弟。老单摸的话，那我也不进了，兄弟，进不了了，打不了。 Thôi, thôi. Ồ, cô vợ mình kiếm đâu quả viên phát lắc lư ok. Thằng vợ vào đây. Cô vợ đi. My đừng. Cô vợ đi đây rồi gặp gương thì kiểu gì ấy? Quên. Được bộ phết nhỉ? Mới à? Mới. Lên sắp sơn xử lý nó luôn luôn Được vậy. Cả đêm của tôi ấy. Xem nha. Đá. cái đêm á. Đêm quan trọng đấy. Có xe đi được rồi. Dạ, hôm nay em Nguyên đã có một chiếc gọi là VinFast Lắc A, không có một vết xước nữa luôn bạn ạ. Bạn vừa đánh bóng xong à? Con này sau bị thẳng. Được phết nhỉ, đánh bóng bên xung quanh Caspa. Chú anh Caspa. Bóng loáng. Planted. Bạn cẩn thận phết nhỉ, bạn dán quả bên trong này thì bạn làm gì bên trong ăn hết. One enemy remaining. Cái này là mâm 18. Last player Không standing. phay không biết gì luôn, Cái gì gì, hết cái luôn ạ. gì? Mâm 18 này chắc bạn bay à? Bay à không, có camera đúng không? Thì chắc camera 60, đây có là camera bản 60. lớt. Nói chung là không biết đâu, nhìn bề ngoài thì khó biết được đây là bản gì đó. Đấy, thiết kế đây là một trong những chiếc xe thiết kế đẹp nhất của Hết. VinFast đấy. Nói chung bạn Ý thức của người. Qua tôi ý gấp luôn đấy. con này bạn một đêm là được à hay là mấy đêm đấy? My ballistic Đêm thôi, setup qua is đêm đi gấp luôn. Một đêm bạn có được con này luôn á? If they don't, Đang ngủ mơ thấy quả cái comment đấy dậy đi gấp luôn. Lên đi. Dạ. Có một cái tôi rất thích ở cái con VinFast Lắc A này đấy là phanh cái cùng phanh to, nó đen phanh to nhá. Phanh này chạy khá ăn, khá ok. Con này đây là Lexus à? Lexus rồi. Sedan hạng E, dài 4m9, rất trường xe. Bao nhiêu năm trông vẫn khá là ok mà con này bây giờ bán giá là tầm bao nhiêu bạn? I'm going out. Bao nhiêu là mua được con này? Không đến. Dropping smoke. Không đến 6 lít đâu. Đây, ơi, đầu năm rồi. Liệu đây có phải chiếc xe Spike down VinFast Lắc A. Last player Nếu mà bỏ standing. 500 đi chơi một chiếc VinFast Lắc A với ô đô 500 như bây giờ, hãy cùng đón xem trong chương trình. Nếu các bạn không biết thì You know bọn what we tôi should là do? đường 3 chiều. Hôm nay thì đường 3 chiều sẽ review chiếc VinFast Lắc A này và Cái tao hiểu chứ, tao có lên đi cho. xe để thử nghiệm. Xe gì đấy? Xe tự đi à? Ê, Cô! Hôm nay hơi mưa nhưng mà nó cũng không tối lắm anh em ạ. Nhưng mà anh ấy dán cái xe anh ấy dán cái xe tối vậy. Quay trong xe bây giờ trông vỡ quá trời này. Đây là nội thất của chiếc VinFast Lắc A. Ok, đủ giật chưa? Lúc mà lên bọn tôi tưởng đây là nút của cửa sổ trời nhưng mà không ạ. Đây hóa ra là rèm đằng sau. Về chiếc xe này anh chủ xe không? Hay chủ Spike xe? down B. anh Thật không ngờ anh chủ xe là một người khá là giữ xe nên là chiếc xe này dù năm gần 6 vạn rồi nhưng mà nội thất nó vẫn rất là đẹp. Anh ấy dọn nội thất thường xuyên. Anh ấy lên cả loa nữa. Để mọi người thấy cục loa tròn tròn này. Giải led này cũng không biết là vì sao mà lên xong nghe nó vẫn kiểu gì ấy. anh nghĩ là cũng đối tuổi rồi fan bolero nghe nhạc đấy mới chất. Chắc là anh ấy thích nhạc không bay. Chiếc này thì hiện tại đang quá Hay à mà. dưỡng chưa đi bảo dưỡng. Mê. Ở trung lộ có thể là lịch nó cũng 天宝，我太毒瘾！我操了，俺都让中路播了。 nên là mình thấy nếu 天宝，我太毒瘾，bro。 điểm ra mua chiếc Lắc A thời điểm này thì nó sướng ơi sướng thật nhưng mà anh em sẽ phải nhận lấy bảo dưỡng khá là nhiều đấy. 你鸡巴看鸡巴中路，能让中路播了。 Bảo dưỡng hãng Spike down A. One enemy remaining. về quy định của hãng về bảo dưỡng cũng như là thay thế đồ cũng như là độ. Nếu mà muốn giữ bảo hành hãng thì không được độ. 小屁股， Còn 谢 đâu 谢。 là nếu mà đã độ vào thì đấy, là một chiếc xe chơi thì coi như là chi phí sẽ cầm tầm như chơi những chiếc 5 series F10
thời điểm hiện tại. Có một cái khá hay của cái chiếc lắc A đời này, nó dùng máy của 5 series F10 nha, nhưng mà để mà so về trải nghiệm ngồi, anh em ngồi lên anh em nó đặng hơn, thậm chí nó đặng hơn cả 5 series. Ra phải giấy cộ. Khu vực anh em đang là vong, tức là đây là bản đồ cũ đúng không? Zin kiểu giống kiểu có Mazda là có một cái thẻ nhớ cắm vào ấy. Thế là bọn mình lên Sóc Sơn mà đi gặp cái thằng đấy thì cái giao diện của bọn mình nó cũng không gấu lắm. Nên hôm nay bọn mình sẽ đi gọi hội anh em. Anh em mình sẽ đi gọi bản kê, gọi một cái người có một tí lên đồng minh cho anh em. Anh Tùng bảo là phải tắt cái auto start stop, bởi vì là cái auto start stop này nó ác quỷ con này yếu không? Nếu mà anh em để mà nó tự động dừng giữa đường ấy là nó sẽ báo lỗi thương lái đủ kiểu, nên là phải tắt đi. Chắc là bảo dưỡng rồi thay áp pin mới. Cùng máy 2.0 turbo lắp lên xác của chiếc lắc A này 1 tấn 7, 1 tấn 8 ấy thì thực ra lái vẫn ok, nó không bị yếu. Nhưng mà lắp lên xác con lắc SA vừa nãy nó ì xong nó đi kiểu chắc chắn và thong thả rồi chứ nó không bốc. Con này vẫn có một tí gọi là thể thao, anh em lái sao chạy các thứ thể thao được. Nhưng lắc SA thì nếu mà trạng thái nguyên zin là lái cũng bình thường, nó cảm giác còn hơi yếu, hơi ì cơ. Đây là vị trí ngồi bên cạnh. Nói chung là về độ rộng thì cũng khá là rộng rãi thôi, thì cũng có một độ êm, độ ôm nhất định nào. Rộng đách kìa. Rộng vãi trưởng ra. Tại bro ngồi sát thằng Vinh đằng sau ấy kìa. Bro phải tiến lên tí cho Vinh ngồi thoải mái. Vinh ngồi thoải mái không em? Nó vẫn đang khóc. Vậy thôi nếu mà em Vinh bận khóc thì ngồi chật thế cũng được. Bạn ngồi dịch ghế lên đi không ngồi Vinh sẽ khóc mất. Thế là con này so với Mazda thì không gian nó cũng thế chứ. Đâu có rộng hơn Mazda 3 mấy đâu nhỉ? Đúng không chứ? Mazda bảo bạn này. Tao trông rồi. Nãy con này xem đang đi Primacy 4 thấy cũng mòn nữa. Thế vô lăng hơi rung rồi này. Vô lăng đi tốc tầm 5 như hôm ngay thì lại rung nhẹ rồi đấy. Ở trạng thái 5 vạn như này nhưng mà nhìn đi cảm giác cái đi qua rồi giảm tốc ấy, phục nó vẫn chắc lắm. Gần như là chưa có vấn đề gì mà cần phải thay thế. Trong khi cái lũ BMW đời F kia thì nếu mà trạng thái full zin đến tầm 6 vạn là tôi nghe nói là anh em thấy nó xuống cấp rồi. Con này có một cái hay là cái bao nhiêu mùa nó không ở trên gương. Mid kill mid. Đấy rồi. Không biết là đi xe này, bình thường đi xe khác. Đây là một người anh khá là xã hội của mình. Trông căng chưa? Tigo Mid. Anh ơi, trên Sóc Sơn có thằng chê áo bọn em là đen quá. Anh em mình đi xử lý đi. Vào luôn anh ạ. Lên. Giới thiệu với Vinh, đây là anh Tài, người nắm đầu bọn anh mỗi ngày. Hôm nay anh Tài anh mang đồ nghề đi để lên Sóc Sơn sấy ở kia. Anh Tài ngồi ghế sau, anh Tài thấy rộng không anh? Anh Tài cảm nhận thế nào khi ngồi lên chiếc VinFast Lux A này? Cảm giác đầu tiên là hơi nhiều đồ nhỉ, chật chội nhỉ. Hôm nay tôi mang nguyên đống đồ nghề để coi như là triển khai cho anh em quả lọn mới nhá. Anh Tài đang dự tính là chuẩn bị mua một chiếc Lux A để chơi và độ. Hôm nay cho anh Tài đi trải nghiệm con này. Chuẩn đấy. Anh sẽ thấy êm hơn X6 của Đức. Chuẩn luôn. Có một cái không ok lắm của chiếc này, nhất là đi đường đông này. Bạn thấy nó không có lẫy số không? Tôi phải về, anh em phải về cái số mở bên này, xong anh em đẩy lên thì tức là nó về số, còn đẩy xuống thì là nó lên số. Nhưng mà tổng thể hộp số cái ZF8 cấp của chiếc này thì nó tune khá là giống 5 series ấy, khá là giống con F10. Nó thiên về mượt F10 nếu mà anh em vào số thể thao, kể cả bản 520 184 mã, trọng lượng giống con này luôn, tầm 1 tấn 7. Anh em vào số thể thao, anh em bứt tốc lên nó vẫn cho cảm giác hung hắng và láo hơn. Là tổng thể nó luôn luôn là mượt. Còn nếu mà muốn chạy chiếc này vui ở thành phố thì anh em bắt buộc phải ép tua lên cao và chạy liên tục ở cái giải tua cao đấy. Máy sẽ hơi cẩn cái lực kéo nó cho anh em mình thì nó thoải mái hơn, nhưng mà nó tốn xăng. Phải chịu ơi. Phải chịu. Mở đi số D nhưng mà tay vẫn cầm cái số. Vợ thói quen rồi. Để tôi. Đối với tôi đi chiếc xe ồn nên tôi thấy xe nào cũng cool. Vợ bán Mazda 3 đây. Vợ mua váy ốt đấy. Váy ốt kéo đỡ ồn hơn. Vinh còn khóc không nào? Vinh còn khóc không? Đây. Con này kể cả anh em có chạy láo đi như mình đang chạy thì người ngồi trong xe vẫn khá là thấy thoải mái đúng không? Thôi, vô lăng chiếc này hơi rung nhưng mà chạy tốc cao ấy thì cái độ siết cũng như là độ phản hồi của nó khá là ok. Chỉ có là đi trong phố thì vô lăng nó hơi lì và hơi đơ thôi. Chứ chạy tốc cao thì đây là một vô lăng nó cũng đáng tin đấy. Đây rồi. Đây là cái khúc cua mà đã đánh gục Ford Mondeo của Vinh. Cái khúc vlog đi Hải Phòng. Anh em thử xem là với tốc độ khoảng trên 60 và cua con này
có ok không nhé? Phục zin. 65-70 rồi này. Được phết. Careful. Ok đấy. Có vợ thấy bị xô người không? Spike hơi down bờ mid. một tí, xô một tí. One enemy remaining. Vào bên ra. À đây qua 3.000 vòng lên đến gần 4.000 vòng nó mới có độ giật của BMW. Chiếc này 3.500 vòng thì nó giật được bằng con M10 ở 2.000 vòng. Trước tôi lái con Pre thì bản Pre mâm 19 ấy đi nó cách âm nó không khác quá nhiều bản mâm 18 đâu. Tôi chỉ thấy là đi qua gờ giảm tốc thì nó cứng hơn thôi, nó dội lại nhiều hơn thôi, chứ cách âm mà đường cao tốc 100 này thì khá là tương đương với nhau. Con này bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng thức lái nhỉ? Con này bị một cái khó chịu nữa là anh em đi bên ngoài sẽ nghe tiếng y rất là rõ của cái tiếng thức lái nó bơm. Ngồi trong xe lại không nghe tiếng đấy. Ngồi trong xe không nghe. Như trước lắc A này tôi thấy bây giờ nhiều dân chơi mua về phết, độ body kit các kiểu đẹp keng. Em nhỉ anh nhỉ? Tuổi gì? X6 tuổi gì? Còn X6 anh ngồi sau thì điên luôn đấy anh ạ. Nguyên đang quay cảnh chám ấy để tôi về tôi ghép tí nhạc. Anh tên là Bằng, va chạm với anh là Nằm. Anh em ở đường làng kiểu không quen có ô tô đi. 3, 2, 1. Ok kìa. Anh em off-road luôn chứ, tấm đỏ luôn này, hôn đoạn. Anh Dân em xin lỗi anh Dân nhá. 18 kill, 18. Được, qua. Được. Được. Oh shit. Anh em cứ bảo là xe cầm thấp đi không ổn chứ đừng vô tư đấy. Thế là anh em ăn được quán ở dưới này. Anh em kiếm một quán ăn đi chứ. Anh em đói nhanh giải quyết được cái gì chắc gặp mấy thằng 90 cân thì anh em nằm luôn này. Anh em không biết anh em đang đi đâu luôn đây. Tắt map nhá, tắt map đi đã. Đại. Cà phê bên này hay sao? Đây đúng không Vinh? Vào đây à? Em chưa ngồi cà phê ở đây đâu nhưng mà Thế coffee nhà hàng Villa này. One enemy remaining. 1 HP, 1 HP. Last player Vào nhá. standing. Anh em cắm đây luôn, cắm xe lên. Này, cửa đóng chắc nịch luôn anh em. Không có tiếng luôn bạn ạ. Cửa ấn khóa nào, để tôi ra tôi mở cửa xem nào. Đi vào. Đây. Đóng lại đi. Vào đi. Đấy. Hay phải giữ. Yous don't get a reset button, so stay alive, What? please. Cái nút giữa. Hay là vẫn bật động cơ, hay phải tắt? Chưa tắt à? Chưa tắt màn. À, chưa tắt. Tôi quen ấn 2 lần. Giống BMW là ấn 2 lần. Chưa gặp à? Ok. Mình là thằng nhà quê. Xin lỗi anh em. Bạn Nguyên từ sang chạy đến kìa. Kìa quay bạn Nguyên này. Vinh. Em xuống đây không? Anh em chưa? Đây à? Bên này mới là cà phê chứ đúng không? đây cà phê À, còn chỗ này là ăn à? No peeking. One enemy remaining. Spike down A. biết Nhớ. 1 HP. Có tay bà. Phải ra la rồi chứ. Tao bảo rồi nha. This is request Need a drop. Thank you. Who needs a buy? Lối lên cà phê Lên tầng 2 à? tầng trên à? Thì lên ăn xong rồi Sao không có ai ra ấy vậy? Hướng dẫn vậy? nó lên cà phê tầng 2, đây là quán ăn. Thế bên... Thôi chơi rồi. Có biết của nó. 3 快吧。 Bị sao chat đi Mình chơi rồi bà. Thằng kỳ dương. Có chơi đâu. Bye. Ra chưa? Right here. thân nó Get out of my way. no missiles away. Into the deep. Spike planted.
夹底下的， Nghiền học đi. Trust me, they will make mistakes. When they do, take advantage. Who needs a buy? Who needs a buy? Watch this! Dropping smokes. 中了3个， Đây Gobi, đây Gobi, đây Gobi. My territory, my rules! Spike planted. Locating target. Bueno. That was clean. Bây giờ ví dụ anh em mình muốn ăn nữa thì làm sao? Không có tour guide ra ta? Hay mình chơi đặt bàn cũng không được? Chắc vậy. Last player standing. Chị ơi, Into the deep. chị ơi, mình bao cả ơi. Cảnh á? Đẹp mà. View đây đẹp mà nhưng mà không ai nữa. Support mình. Kỳ à? Các bạn nhận biết đấy, các bạn hỗ trợ mình với. One enemy remaining. Touch three. Anh em thầu cả khu này đi ra đi vào như nhà không người luôn mà. Tức là mọi người đang chơi ở dưới hết rồi. À có bể bơi, bể bùng các kiểu này. Anh em mình xuống dưới đây. Cảm giác tôi vào đấy tôi vô duyên bắt. Tự nhiên như ở nhờ nhá. Show me where to go. Anh em ra quán khác vậy. Phải xuống dưới em ạ. Ra quán khác rồi. Ra quán khác à? Quán khác đi. Chơi đấy anh em đi cẩn thận. Sau khi vào Min ơi, tự nhiên như ở nhà đúng không? Không tự nhiên như ở nhờ. nhà không người thì anh em đi quán khác thôi. Đi nào Vinh. S, mẹ S hả? Đẹp như thế này mà. Bởi vì là anh em không đi mặc S đấy. Cày thật, cứ mưa thì lên núi. Ôi bão luôn mà. Quán này khá là xinh này, bây giờ anh em vào à. Quán này là quán là Gizi à. Tinh Gizi vào xong quán này ấm luôn anh em. Đồ Âu là có gì? Vâng. Đồ Âu nhanh thì gọi đồ Âu thôi. Vinh là pha sandwich nhá, 4 cái sandwich. Hot dog, nương nhào. Nguyên ra ngoài rồi đấy. Đấy, khả năng là tôi ngồi ngoài này. Bạn ngồi ngoài này đi. Lúc lạnh em. Lạnh em. Đấy bạn ngồi hút thuốc ở ngoài này là ngon luôn này. Ngồi ra ngoài chứ không châm nổi điếu thuốc luôn. Hồ Đồng Đó hôm nay mưa răng này. Màn mưa luôn này. Đẹp phết. To ngoài kìa. Lúc trước thì còn to bánh mì trứng xúc xích, ba chỉ, thịt sông khói các kiểu. Anh Tàn, cái nhá. Ngon vãi chưởng. Ngon cây nhá. Em ăn kiểu quý tộc ấy, ăn kiểu Tây đấy, Yeah, cái công ấy. thế à? Thế đồ uống của người giàu là cà phê à? Đồ uống của người giàu là bạc xỉu à? Mình uống nước lọc, mình Ronaldo uống nước lọc này. Vinh ơi, Messi ơi, ra đây em. Uống nước lọc xong ra chụp ảnh với dây chụp bạc. Em cầm nhẹ, em gấp vào. Hôm nay anh em đang đi off-road vào một cung đường. Ông này nó ở trong không mông quạnh. Spike planted. Your destination will be on the left. Ôi, thấp vào đường đấy anh em nhá. Last player Lắc A standing. có chế độ lội nước mà anh. Lắc A mà ngập nước là không phải thay pin đâu anh em ạ, yên tâm. Cách âm tốt phết nhờ, những cái đường như này mà cái ồn nó dội lên khung nó không bị nhiều. Đâu X6 à kia rồi. Có X6 body latte kìa. Đấy, đã được rồi. Kia rồi. Thằng ấy đâu? Thảo ấy. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Xuống luôn. Thả ra chê áo da trắng. Đúng vậy. Thằng này à? Ê, kiểu gì vậy? Đây. Nữa à? Lá mơ luôn đi. Anh ơi, xử lý mấy em. No peeking.
Chào bảo vệ. Đến lọc rồi. Đến lọc IP, on IP. Last player standing. One enemy remaining. One IP. Spike down Thức anh A. Đắk Lắk. OP. There's Wow. a name for this. Oh yeah. Oh, don't take OP, please. Embarrassment. One bullet per enemy. Thôi, That nói should đi. be enough, yes? Hả? Anh đi. Mini. Dropping smokes. Right here. Right here. I shot something. Enemy spotted A. 60. Last player standing. That's a kill. That's Main. my territory, my rules. Let us see what they have planned for us this time. Who needs a bag? Spike planted. Right here. Dropping smokes. Back like I never left. Last player standing. Think I'll stay refreshed. Match point. I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? Get out of my way! No peeking! Spike down A. I need help. No peeking! Put your wish. Spike planted. One enemy remaining. Ammunition. Overtime. Switching sides. If they think it is more honorable to see dead, they're...
use that. 下去。 Careful here. One suppressed. Dropping smokes. Cutting their vision. Never saw me. Reloading. Not ready yet. Refreshing. Still in sight. At this spike. Spike down A. Switching Match sides. point. Aye, where to? Dropping a smoke. I need help. I need help. Spike planted. Still in sight. One enemy remaining. Dropping a smoke. This is how it ends.跳。 Drone going out. No raging out for you. Switching sides. Overtime. One downside to being immortal. 中夹 B 吧 I can't play dead. ，mid 勾 B，mid 勾 B。smoke。第一个也打这儿，第二个也打这儿，瑞娜，听我说，好吗？看我标点，别摸了，好吗？为啥老爱摸呀？我操，我吃不到你一个眼风， Who 真 will 的 I spot first? 打得我很难受。 Cutting their vision. Missile deployed. 打走了， Dropping smoke. Last player standing. 就是第一个也打这儿，就直架枪位的，第二个也打这儿，看我标点啊，兄弟。 Switching Match sides. point. They should be 知道吧？第一个也就是防切压的呀，第一个也打这儿，第二个也打这儿，打 B 小的。就要枪械的，能懂吗？ No peeking. One suppressed. A 进了， No peeking. Bye. Bye. Make it interesting. Adios.
One enemy remaining. B 掉包了。 Spike down B. Enough of your technology. The future is radiant. Switching sides. I thought they'd have more to offer. How foolish of me. Cái này thì không bỏ công anh em mình. Thế anh em mình lại mà có chọn. Thôi, đã đến đây rồi thì anh em làm một bữa nướng, anh em ăn với nhau. Em ăn củ riềng không? Củ riềng à? Em không, em ăn lá mơ thôi. Lá mơ à? Vâng ạ. Anh em mình lên làm thôi. Bún đậu anh chấm với gì ấy? Anh chấm nước mắm. Cái đấy cho anh bê cho đỡ vướng. Anh em mình đi lao động công ích nhá. Một chuyến camping. Cô vợ vào khiêng đi quay cái deck kìa. Đi anh giảm được mấy năm rồi? Cô vợ vớ vẩn vớ. Ê, cô vợ quay X6 đi. Cái anh X6 đỏ này anh đang làm HDBE đấy. Mọi người thấy tấm gương của HDBE ngon luôn chưa? Vào luôn. Mày nhìn cái chó gì? Nào con nào vào trước nào. Để đây rồi là tí nữa đốt rồi lâu ấy mà đi. Đây là nghệ nhân múa lửa của Đồng Đò. Đây là một cái chảo bếp rất to để tí anh em có thể Có không gì đây. Bạn có điều gì muốn nói không ạ? Chia sẻ đấy. Đừng Tôi từ bé giờ tôi chưa thấy cái nồi xì. Sau đây là POV của GTA 6. Thôi đừng. Thật sự là hôm nay mới đúng chuyên môn của một người em rất chia là tình cảm của chúng ta. Em đang tuốt lòng. Tuyệt vời quá anh Vinh ạ. Cách đây 2 năm thì đây là công việc hàng ngày của anh, mỗi buổi chiều đầu giờ trưa trước khi sau khi ngủ dậy ăn cơm xong thì đây là công việc của anh. Anh tuốt lòng anh bán ở Vincom à? Anh tuốt lòng anh bán ở trước cửa Vincom. Anh bán tuốt vài cân lòng. Nhưng lọc sạch không anh? Lòng sạch em. Anh nhập hàng ổn không vậy? Anh nhập ổn em. Thế sao anh không làm nữa? Anh không làm nữa vì khách đông nhiều quá. Em Vinh hôm nay đi với mình thấy tóc em Vinh hơi dài. Mình quyết định cho em Vinh xuống tóc luôn. Giữa rừng thông luôn. Tôi là khởi ông không? Ở cái tăng đơn này anh Tài anh vừa cạo lông chó luôn. Đấy cạo lông Vinh. Nhìn nó bật đét luôn. Hai cô ấy đang sướng. Đây là anh Vinh. Kia con X6 kia là con X6 của anh Đức. Anh ấy vừa lắp ray chip xong. Nếu mà remap là anh em thay đổi trực tiếp những cái thông số của ECU về xăng gió lửa để cho ra mức công suất mạnh hơn, nhưng mà sẽ bị mất bảo hành và chi phí đắt hơn nhiều. Còn việc lắp chip công suất như này nó kiểu lừa bịp homie ấy. Nó sẽ tạo ra những tín hiệu giả để bịp ECU, tưởng là turbo chưa đủ áp suất thì đi mày cho thêm áp suất đi. Thế là turbo nó đóng lại để thêm áp suất hơn. Ui đây là con Ford đấy, mình đi mình tưởng Sport mà. Vãi cả trưởng. Vai ồn ào thật đấy. Con X6 này đi đúng kiểu bạo lực, nó to xong rồi nó mạnh xong rồi nó cứng, nó ồn. Lắp ray chip từ hôm lắp ray chip chạy có sướng hơn không anh? Sao anh em mình ngẫu hiến nhau. Lắp ray chip chạy sướng hơn. Thế nhưng mà có một vấn đề là xăng của Việt Nam quá là kém chất lượng. Cho nên là sau khi mà chạy xong một hồi mình đọc lốc thì ChatGPT bảo mình là máy bị lean rồi, xe bị lean rồi, chạy map nhỏ thôi, chạy map lớn không chạy được đâu, hỏng máy đấy. Anh này có một cái hay là tất cả vấn đề về xe anh không hỏi thợ mà anh hỏi ChatGPT. Đường hôm nay rất xấu, anh đi bộ mâm 20 inch anh vào đây có bình thường không? Anh cũng quen rồi. Thế tại sao 5 tỷ nhưng mà anh... không, nhưng mà sắp. Tại sao 5 tỷ anh không mua Porsche mà anh đi mua Porsche 5 tỷ chỉ mua được Macan thôi. Nếu mà lên được Cayenne ấy, thì lúc ấy thì sẽ cố, nhưng mà không cố được. Nhưng mà Cayenne yếu rớt. Thế này. Yếu gì mấy? Nhưng mà đến bây giờ thực sự là mua con X6 này không cảm thấy sai lầm một chút nào hết. Anh có phải ngồi sau đâu anh biết. Cay vãi nổi.
Cái hôm đấy em đi xe anh xong, em về em nằm luôn, nằm đến tối luôn. Đau đầu lắm. Đùa chứ người ta ăn sắp xong rồi, từ sáng đến tối rồi ông vẫn chưa cắt tóc xong, ông vẫn ngủ. Dậy đi về đi Vinh ơi. Anh em mình đang mò mẫm ở trong quả đường này, bây giờ đi ra. Má vậy. Anh dán phim cách nhiệt tối om. Quay của bạn Đinh. Bạn đây nó đang bật pha rồi nhá, mọi người nhìn nhá. Đang bật pha đây. Đang bật pha đây, hai bên cửa đang phải để, bởi vì nếu mà giờ kéo kính lên là hai bên mù luôn. Gương sau nó coi như bên mù rồi, không nhìn được đằng sau rồi. Ôi, quay ra mặt vô tối om luôn mà. Không thấy mặt tôi luôn à? Tôi thấy luôn. Cái led nội thất này nhiều khi nó cũng phản tác dụng phết đấy. Buổi tối đi mất tập trung thật. Đây bật flash để nhìn rõ mặt tôi không? Bật flash thì nhìn rõ mặt. Ôi. Rõ mà. Nhìn thấy tầm mụn à? Em Vinh ngồi sau ơi. Thôi mà trộm vía đi quả lốp mâm 18 ấy. Mâm 18 đi đường này nó khó. Vẫn cân được. Ôi là bật pha rồi đây. Đường 20 m trước mặt. Đèn này chắc là đèn zin. Tối vãi lều. Tối thật sự luôn. Bây giờ tắt file này. Tắt file để tí đi cao tốc là đây có đèn rồi. Trước này nói chung là bây giờ đi đến cuối ngày rồi. Sau hàng chục lần mà mình lái lắc A này rồi thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với những anh em mà thích mua một con xe để độ, có treo tốt, có khung gầm tốt, những cái nền tảng để mà cho anh em chơi được nhiều đồ chơi về vận hành tiếp theo, hoặc là độ về máy nữa. Nhưng mà nó sẽ không thay thế được cảm giác của một con BMW đâu. Nó vẫn sẽ có những cái khủng hoảng. Nó đúng là một cái xe mở màn cho chuỗi xe của một thương hiệu, nên là nó sẽ có nhiều cái khủng hoảng mà anh em phải chấp nhận. Còn nếu mà anh em mua phổ thông thì cái điểm chấp nhận duy nhất chắc là chấp nhận về bảo dưỡng thôi. Đồ chơi lắp được, nhưng mà về bảo dưỡng thì phải suy tính, không như xe Nhật xe Hàn nữa. Phù hợp chắc chắn. Nói chung là tầm tiền này thì em mua con nào chạy gia đình mà rộng rãi xong chắc chắn hơn nữa đâu. Rất êm. Có khi nó cũng không còn xuống giá được nhiều nữa, cùng lắm nó xuống được đầu 3 thôi. Anh em nào mà mua lắc A thì nhớ độ đèn nhé. Phải độ đèn. Phải độ đèn đấy. Phải độ đèn. Giới thiệu với anh em bên tay phải chúng ta là Vinhome Global Gate cổ loa. Ở trong dự án Vinhome đất vãi. Tuy nhiên sau này anh em mình được đi bán đất Global Gate cổ loa thì anh em mình sẽ đớp phần trăm hồng ít thôi nha. Còn anh em check khấu cho người xem của xe nhà lá cai mình bán xe rồi, xong chuẩn bị đến nhà rồi, còn lá với cành nữa thôi. Anh em bán hàng đột biến. Bóng đâu? Last player standing. Bạn yêu có vấn đề gì vậy? Xóa kênh này, không bán áo nữa. Bán áo được bán đồng. Suốt ngày siêu hỏa tốc. Bạn mới làm với tôi được 6 tháng. Doanh thu còn chưa ra. Bây giờ anh em không có tiền, nhưng mà anh em được sự yêu mến của người hâm mộ. Mày lãi bao nhiêu? Lỗ tiền xăng nhưng mà lãi của tình cảm. Một cái áo này làm ra lãi được 50 thì tiền xăng đi ship hết 200. Thôi, không nghỉ. Chào do má bạn có tin nhắn. Thiết đi không tao đăng ảnh lọt khe của mày bây giờ. Nguyên à, chị thấy em còn trẻ, tại sao em phải làm nghề vất vả vậy? Thôi, em theo chị một đêm, phục vụ chị cho em một con VF9. Đi lại cho đỡ vất vả, nghe chị em sẽ không thiệt thòi. Không. Bạn ơi, tôi thật bạn nhá. Nghề với bao vật tôi không bao giờ làm. Muốn rồi tôi không làm. Mày bảo hôm qua mày bảo gì vậy Nguyên? Đây là con gì? Đây là VF36 mà. VF9 là gì á? 36. Tôi có vợ xuống đây. Có vợ xuống đây, tôi ngồi lái. Câu sai. Ngồi sau say lắm. Nhiều công của em Nguyên hoạt động hết công suất. Đêm hôm qua đội tuyển Việt Nam thua 3-0 nhưng mà em Nguyên đã thắng. Anh Nguyên thắng một chiếc VF9 sau có kèo rồi gọi tôi rồi. Lái xa với VF9, ngồi lái gần đến ngồi lái rồi, ngồi lái xa thì chưa. Mà anh em mình đi ship áo ở Tam Đảo cho một bạn là fan của xe Cành bằng VF9 nhé. Đổ đeo bằng VF9 luôn. We have to do list. Đây, nếu mà anh em chỉnh ghế là trên màn hình nó sẽ hiện là bạn có muốn lưu vị trí ghế này không? Thì mình bảo là thì thôi. Anh em Highland, thức uống của người nghèo. Mỗi khi mà mình hết tiền mình tự uống Highland vì là cà phê ok mà giá tốt. Hôm nay đồng hành trên chuyến hành trình ship áo của chúng ta thì có em Vinh. Em Vinh đang ngỡ. Em uống cái gì đấy? Sao? Mày uống gì đấy? Đùa có vợ. Nước mơ à? Nước mắm mà. Thứ đẹp nhất trên VF9 là cái phần kính và những em đưa này. Và thứ xấu nhất là cái vô lăng này. Và vô lăng này mà thay đi bằng một cái vô lăng khác đẹp hơn. Cái bằng lá này sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Cái nối Bluetooth.
lấy bản đồ. Ghét lắm, ghét đi đường cứ phải chỉnh để điều hòa nước tiền. Không sai. Nó ở ngay tóc ngoài luôn. Ôi trời không nghe. Không đâu. Tâm đạo cũng không nhé. Em quen rồi, con đi kẻ của em rồi, đâm ra là ngồi con này thấy hơi cao. Bọn Trình Gương thì kính ra. Kệ. Cảm giác đầu tiên khi mà ngồi lái bếp thì sẽ là nó bệ vệ anh em ạ. Đang từ gầm thấp mà lên gầm cao là nó bệ vệ. Nhìn nó oanh. Các bạn ngồi đây cảm thấy nó khủng. Một bên là sướng phết. Quay từ về góc nhìn của vợ gương dí mặt tôi gì. Đấy. Đây có xây gương không? Xây gương thủ công nhá. Kính tối thế. Này dán kính mà đi buổi tối này là nhìn thấy mỗi đèn xe rồi đấy. Mỗi đèn xe và đèn đường. Đủ đèn gắn nét này. 91 km và 1 tiếng 39 phút nữa để đến Tam Đảo ship đồ đùa anh em ơi. Điện thoại thì cấm nhưng mà màn hình thì lag, xong rồi bấm được đủ mọi thể loại các thứ thì không cấm nhưng mà lại cấm sử dụng điện thoại. Có một điểm mà không hiểu sao nhá, tại sao cái gương bên này nó cứ bị zoom phóng đại sự vật sự việc lên đây anh em? Không biết luôn. Bên phải chết thì dở gương lại rất ok. Bên phải thì gương rất bình thường. Bên trái thì nhìn nó bị zoom lên. Bà chị gu mặn quá, bà chị chắc là mắt kém rồi. Phục vụ bà chị đêm qua thấy bà chị trẻ không vậy? Tối om nhìn thấy mặt đâu rồi. Cái vô lăng ở này siết tốt phết, đi tốc cao siết tốt phết anh em ạ. Nhưng mà con này đúng là một cái xe nặng, thế nên là kể cả có 600 mấy Nm thì cảm giác nó vẫn là một cái xe nặng và mạnh. Cái chưa chi? Anh em vẫn có một cái gì đấy lo sợ là mình không kiểm soát được cái trọng lượng của cái xe này và mình nghĩ là có một cái tình huống gì gấp gáp xảy ra ấy. Cái việc kiểm soát nó 100% thì muốn là khó đấy. Vinh ngồi sau xuống không em? Nó say ấy. Say rồi, có sao đâu, chỉ lên Tam Đảo. Tránh giữa. Nguyên cả đêm qua nó thức để hôm nay có V9 cho anh em đi. Vừa mới lên buổi sáng. Chi tiết nội thất bọc da hết. Flagship mà anh em có cửa hít. À có là có cửa hít à? Bản V9 có cửa hít. Thế tươm rồi, trở gia đình là tươm luôn đấy. Nhất vợ tôi bế con các thứ mà đóng cửa là có cửa hít là ngon luôn. Nhưng mà hôm nay anh em sẽ không nhìn nó dưới phương diện là đi gia đình, anh em nhìn nó dưới phương diện là trẻ trâu. Cái điểm không hợp đầu tiên đấy là loa. Loa này không nghe nhạc trẻ trâu được nhá. Nhạc trẻ trâu anh em nghe nó đập nó không căng, phải độ loa. Nhưng mà độ loa thì bất bảo hành. Thế phải làm sao? Thế thì thôi. Thế phải mua gì anh em biết không? BMW E46. Độ loa lên để mà lựa chọn về vận hành thì mình sẽ chọn một con xe nhẹ, máy vừa vừa nó đủ bốc hơn là một con xe nặng và máy mạnh. Nhưng mà xe nặng thì đánh đổi lại là xe nặng và xe to đi đường dài nó ổn định hơn, đi thoải mái bốc bao. Anh em ngồi nhá, tôi ngủ rất mà buồn 60 tốc xuống cách âm, quên chưa nói với cách âm con này đi tầm 60 vừa rồi là nghe thấy tiếng gầm khá ít. Cái tiếng ù đang nghe này là tiếng gì nhỉ? Là tiếng gió đúng không? Tiếng gió ở thân vỏ thôi đúng không? Chắc cũng có một ít từ hốc lốp, một ít từ gầm. Tiếng gió ở thân vỏ vừa vừa. Mà nó chỉ là cái tiếng ù đấy chứ không phải tiếng nó gai vào tai. Cái tiếng nó không bị rào nghe khó chịu. Sang vận hành cái này cứ sang bật thêm tí nhạc lên nữa là bị đánh bản quyền luôn, mất kênh. Nó đã có đà rồi, nó còn có lực kéo mạnh nữa, phóng mạnh thật đấy. Khổ mỗi em Vinh mắt cứ lé ra hai bên. Con này lái sướng hơn VF8. Dù to hơn nhưng mà tôi cảm thấy là kiểm soát tốt hơn VF8. Đấy là bản cũ rồi, còn bản mới tôi chưa lái thử này, không biết này, anh em mình đừng chửi nhé. Ta sẽ review này cho bạn 10 VF8. Một đêm của Nguyên đổi lại VF8. VF8 hai màu mấy bách để bạn 10 VF8. Ví dụ như là giới hạn tốc độ ấy, thì trên HUD nó đang chưa hiện. Chắc là radar nó không đọc được. Có lẽ vậy. Nhưng mà ở HUD thì cái cảnh báo tốc độ chỉ là cái radar nó đọc thôi. Hình như là trên VinFast thì nó chưa tích hợp được từ các ứng dụng khác sang thì vậy. Thì hiện tại là nếu mà anh em xi nhan như này là cái cảnh báo được là nó sẽ không chạy. Không xi nhan thế nào? Hay mình phải mở lên. Không xi nhan nó cũng không chạy. Tôi thấy cũng hên xui. Tùy là cái radar nó có đọc được cái làn đường hay không. Cái 70 VF8. Cảm giác khi mà đi qua những cái mố cầu này, những cái chỗ mặt đường không bằng phẳng ấy. Cái phụng này nó đang không tải nổi cái thân xe này, hơi yếu. Nếu mà mình mua VF9 khả năng mình phải đổi cuộc. Nói thật là nếu mà phải đi cho xăng để hít quả tốc xa như này thì anh em tôi đếch đi ship đâu. Việt Nam không lại được tiền áo nhưng mà hôm qua anh em shop vào kèo Việt Nam một sao mình biết rồi. Yêu nước. Lái VF9 vừa đây. vừa nhẹ không ấy mà. SUV cỡ trung này đi, tạm gọi là cỡ trung đi mà anh em có được 400 mã và 680 Nm thì anh em phải lên đến gì?
X5 cũng chưa được. X5 chỉ có bao nhiêu 300 mã và 450 Nm. GLE, GLS. Không à? Chỉ có 500 Nm và khoảng gần 400 mã. Nói về sức mạnh thì điện nó luôn là bá đạo rồi. Đây bố đang đi khoảng khoảng 100, cái tiếng gió cũng khá rõ ấy. Dù cửa này rất là dày chứ. Dày. Nhưng mà cách âm gầm thì tốt, thì em nhìn cái đường này. Cái đường này là một cái đường mà nó có rất nhiều cái mấp mô nhỏ. Và thi thoảng mặt đường nó nứt, nó vỡ. Thì khi mà đi cái chiếc VF9 này tổng thể nó vẫn là êm. Nó vẫn là dập tắt những cái dao động kiểu thô ấy, tốt. Nhưng mà nó sẽ để lại những cái nhịp kiểu lật thật như này. Ví dụ nhá, đi cái con bìm ghẻ của tôi nhá, đi những cái mặt đường xấu như này này thì độ dội vào khung xe rất là nhiều. Nhưng mà cái phuộc nó lại đỡ được thân xe, nó chỉ là những cái dao động nhỏ xíu thôi, chứ nó không bị lên xuống lật thật như là cái VF9 này. Để mà hôm nay mà làm được cái video VF9 này là em Nguyên của xe nhà Lá Cành, em Nguyên cũng đã cố hết sức vào đêm qua rồi. Anh em hãy cho xe nhà Lá Cành một subscribe để ủng hộ cho việc làm những video mang nhiều thông tin và giải trí và sự vui vẻ chân thật về những mẫu xe trên thị trường. Và đây có booking. Những anh em nào quan tâm đến áo của xe Lá Cành thì bao rồi. Anh em muốn đặt ship hỏa tốc thì cứ inbox. Nếu mà xe nhà Lá Cành không đặt ship được, xe nhà Lá Cành sẽ tự đi ship. Nếu không có xe, Nguyên sẽ bán trích. Tôi lo được anh em. Yo, anh em vào đổ xăng nhá. Xe này phải đổ M10 chứ em 95 đầy. Không có rồi. Ở đây có trạm sạc không chị nhỉ? Dạ vâng, em cảm ơn. Ok, lần đầu anh em trải nghiệm sạc điện, xe điện chứ đáng đi xe xăng vào đây lúa quá. Đấy, mày vừa cắm gì ấy? Đấy, đây nhá, anh em đang lấy cái đốc sạc B này. Anh em cắm vào đây, B đang sạc đây. Nó hiện B đang sạc đây rồi. Nhưng mà 0% là sao ta? 1 kW, tức là chưa vào. Chưa vào, thế làm sao để nó vào nào? Chi tiết xem nào. Xe mở. Không cảm ứng được luôn mà. À đây rồi, vào. Chờ tí anh. Được rồi, vào đấy. Vâng, lần đầu bọn em dùng con này cũng đang lúa lắm. Vâng, cảm ơn anh. xe ăn cướp mà anh. Dạ vâng. No tham. Đấy, có vợ vừa rửa đêm qua. Vừa rửa bữa mà. Đêm qua tưởng ngồi với bà chị. Đằng xanh là có của nam này. Của nam. Anh em vào nữ đi. Ok, thì bây giờ là bọn tôi sẽ có một chút ủng hộ môi trường xanh. Để em ủng hộ tùy tâm ấy. Thôi, thì phép là đi shopping. Đầu tiên là tốt. Anh em biết là bao nhiêu năm đồ long đao thất lạc rồi, nó đang ở đâu đúng không? Con này có bán không nhỉ? Ban nãy nhờ hồng phúc của một vị mạnh thường quân khai sáng thì mới biết là những cái cây này là cây 120. Không có ai sạc thì nếu mà mình cắm cái đấy thì nguồn điện lớn nó sẽ vào bên mình à? Vào phun luôn. Còn lại thì đây là cây nhỏ à? Tức là nãy là mình mấy cái thằng ất không biết kiểu may không phải. Không ai dùng cái cây này. Nói chung là bao giờ mà sạc 5 phút được. Đây, cái này còn to này. Còn sạc to. Chó. Chú chó ông ơi, con chó cứu đó. Mang sang không? Đây là cây to hay cây bé? Hoạt động chưa nhỉ? Hình như chưa hoạt động rồi. Còn 3 cái sạc này nhưng mà không ai sạc thế thôi, tôi theo hiệu ứng bầy đàn, hiệu ứng đám đông. Người ta không sạc tí thôi, mình không sạc. Cuộc sống tính ra dễ dàng phết mà. Cái gì đám đông làm thì mình làm. Về tổng thể thì VF9 là một trong những cái xe mà đẹp nhất của nhà VinFast rồi. Chắc là nó đẹp sau mỗi lắc A thôi. 5-7 năm nữa thì chắc là cái thiết kế này nó vẫn ok, nó vẫn đẹp. Nếu mà anh em có đi camping đường dài với người yêu thì hai người là quá thoải mái cho một cái khoang xe này nếu mà anh em gặp thêm hàng ghế 2 này nữa. Ok, sau mấy chục phút sạc thì hiện tại đang là 48% pin và anh em quyết định là dỡ ra để đi. Trên đường về nếu mà nó có hết pin nữa thì anh em sẽ lao thẳng từ đỉnh của Tam Đảo xuống. Mà chờ đợi thì chúng ta sẽ vào chế độ massage. Thì chúng ta có massage sóng này, đây chúng ta có massage chó này, massage lành mạnh này, và chúng ta có chế độ cuối là massage kiểu nhảy dây. Bây giờ đến chân đèo rồi và anh em mình sẽ bật chế độ sport lên đèo. Ok, bật sport thì vô lăng nó sẽ siết cứng hơn. Vào những cái đoạn cua này đi 40 thôi là anh em thấy xe nó xô phết rồi đấy. Xe nặng mà. Em Vinh ngồi sau thì đưa tay quay cho em Bình nhìn màn hình không có anh chớ đấy mà. Nói chung là anh em mình toàn đi vào những khung giờ của thất nghiệp đi rồi đấy. Ui xô quá. Anh em đi đúng lúc mà là nó vắng. Ở đoạn này giống Đà Lạt nhỉ? Giống Đà Lạt. Hôm tôi đi Đà Lạt tôi tưởng Tam Đảo. Gần Hà Nội nhất thì có gì đèn gióng này. Đèo đèn gióng này tôi hay lên tôi chạy test xe tôi lúc mà mới thay thanh đảo. Xong rồi lên đèo Tam Đảo, đèo Ba Vì nữa đúng không? Đấy anh em đi Sapa các thứ. Giang thì có Mộc Châu à. Hôm trước B1V Club đi Hà Giang, ông Thảo Ca ấy, quê vợ ông ấy ở Hà Giang. Trước ông ấy lên ở Hà Giang ông bảo là không hiểu sao mấy cái thằng cu gì đấy cũng xem xe nhà Lá Cành. Bảo chú ơi, chú không quay với xe nhà Lá Cành à. Cảm giác đổ đèo xe điện nó không có cái độ gằn máy ấy. Leo đèo xe điện nó tĩnh phết. Ngoại trừ cái phần trọng lượng
nó quá nặng và nó hay bị xô ra, thì cảm giác trước này khi mà anh em leo đèo, cái dẫn động của nó và cái vô lăng của nó giúp anh em mình kiểm soát xe khá tốt. Nhưng mà đường tam đảo bây giờ cũng dễ đi hơn chút rồi. Nhưng mà nếu mà tôi mua VF9 thì tôi sẽ độ phuộc. Tôi 100% tôi phải độ phuộc. Độ phuộc không phải hành không liên quan đến cơ thể đúng không? Thì không sao đúng không? Chứ là loa với cả chứ đưa kể cả cái cửa sổ trời kẹt điện chết. Vinh ngồi sau xe không vậy? Vinh nhá. Anh lái anh còn say nữa là chú. Anh lái anh say hết chưa? Anh em mình đi cũng không phải chậm nhưng mà nhìn cái con limo trước kìa, có cách nào say xe một con limo trước thì cũng ớn. Anh em có thể nhìn khung cảnh bên này đẹp luôn. Vinh cảnh rất cảnh luôn. Lần đầu tiên đi vào Tam Đảo với Camry thì hồi đấy là đã thấy lái Camry là lên đèo Tam Đảo sướng lắm rồi. Rộng, lái sướng êm nhẹ nhẹ. Xong đi BMW nó là trải nghiệm khác. Đi VF9 lại trải nghiệm khác. Nếu mà anh em đi BMW đặc biệt là những con như kiểu 3 series mà nó phân bổ trọng lượng 50-50 anh em mang nó vào đèo thì đấy là vùng đất cho nó luôn. Nhưng VF9 này nó nặng, nó dài, cảm giác cái đuôi nó văng. Nếu mà đi tốc cao và cua gắt, thân xe văng, đuôi văng. Nhưng mà như những con BMW tối ưu trọng lượng thì vào đèo đúng phê luôn. Với cả VF9 bị cái là gương nó gắn liền cột A, mất một khoảng khá to. Bây giờ bọn anh cần cảnh ở ngoài, thế là anh đề xuất Vinh xuống chạy bộ với tốc độ 40 cây/giờ để quay xe đang lên đèo nhé. Nếu mà anh em muốn đổ đèo mà muốn xin phép anh em tí, nhân đoạn này có vẻ hơi say. Nếu anh em muốn đổ đèo và muốn test cái mức độ vặn xoắn của khung gầm nó như nào vậy thì anh em cứ nhìn cái vạch kẻ đường bên dưới để mà anh em bám theo cái vạch kẻ đường tốc độ nhất định 40 cây chẳng hạn, mà cái xe nó vẫn theo được cái vạch kẻ đường đấy thì tức là nó kiểm soát tốt. Còn nếu mà nó thường xuyên bị liếm ra ngoài thì là không tốt. Đi Camry là tôi liếm thường xuyên. Có đoạn đường quá đẹp. Ok, hôm nay có sương mù quá tuyệt vời luôn anh em. Sương mù luôn, khác gì châu Âu đâu anh em. Ok, mình được một người em ở Tam Đảo giới thiệu cho một quán lẩu cá tầm. Của VF9 có một cái hay đấy là chỉ có đi vào đường xấu thì anh em mình thấy nó yếu. Còn nếu mà đường đẹp cua nhiều thì cũng thấy bình thường, không đến nỗi. Cãi nhau rồi, anh em xích mích rồi. Luôn top quán. Anh em sẽ vào đây đớp. Anh em vào top quán ăn lẩu cá tầm. Để xem được xe đâu. Anh ơi, xe đâu được. Vào đây cục phát là được. Nữa đây, đỗ tặng xe ở gọi là góc Hội An. Nhiều sương mù ghê luôn. Đây khóa rồi mà. Chặn được cái còi của anh. Mày điên tặng. Em đi vào. Xem quả. Vinh chọn món tiếp đi anh. Cho một cái tiêu thôi. Bà chỉ ra Vinh anh gấp đây mình tỏng ăn trên camera. Như anh em có thể thấy là cảnh đẹp nhất thì luôn dành cho những thằng thất nghiệp hoặc là người tự do tài chính. Đây là cảnh không tự do tài chính. VinFast làm cái body kit của VF9 đẹp nhất trong tất cả các loại VF luôn. Như xe cả. Không biết anh em có để ý không? Cái xe phổ thông là xe sang hay là xe phổ thông nó có một cái mùi nó hơi hắc khi mà ngồi lên vị trí nội thất xe, có thể là đến từ những cái phần gia công nghiệp hoặc là đến những phần vật liệu kết dính. Có để ý những cái mùi như thế không? Có. Kể cả lên những con như kiểu BMW hay là Merc đời mới ấy, nó cũng có cái mùi kiểu như này. Lên con Territory nó cực kỳ nặng những cái mùi này. Bây giờ lên VinFast nó cũng có cái mùi kiểu như này. Nó làm mình khá say. Vinh ơi, đâu rồi? Anh đang ngồi ở ngoài. Sau khi đi cùng xe nhà lá cây thì cậu bị tạm dừng một bên bộ vi xử lý. Đây là góc nhìn của người ngồi đằng sau. Đằng sau là một cái màn hình nhỏ để điều khiển. Đây có chỉnh điều hòa, chọn âm nhạc này, đọc cả báo. Các bác đang... Ông cháu quay đầu thôi ạ, cháu quay đầu thôi. Mình đang đi mà các bác vẫn cứ bắt mình vào gửi xe. Spike down B. Enemy remaining. Bring them down. Tầm bao lâu?
Teleport's ready. Teleport's ready. Teleport's ready. Bonne chance, mes amis. Need backup. Spike down B. One enemy remaining. Gotta go. Loading. I think I Too low. Go. 30 seconds left. Whatever happens, I'm out of here. Don't panic. Traveling is fast for me. A gift. Teleport's ready. One enemy remaining. Teleport's ready. Spike down A. That works. Teleport's ready. Who will I spot first? Spike planted. Last player standing. Look your enemy in the eye. Go, go, go! That's a good start. Teleport's ready.
Ấy. Spike planted. Take hold. Yêu đó, yêu đó. One enemy remaining. Mid mid. Teleport's ready. Patience for answers. Let's go. Again. That works. Out of charges. Teleport's ready. Mông đào. I'm a good shot. Spike planted. Last player standing. You want to play? Let's play. Teleport's ready. One enemy remaining. That's three. B. Last player standing. Match point.
That works. Teleport's ready. The hunt begins. Tôi múc đau. Reload. Spike is safe. Last player standing. One enemy remaining. Welcome to my world. Câu từ vô nghĩa giữa dòng người dài, con đường tôi bước xoay vòng trở lại. Tại sao mà tôi phải nói cảm ơn mặc dù không muốn? Định mệnh thật ngu ngốc khi đã cố đưa tôi vào khung hẹp. Tôi chỉ muốn đứng bên cạnh cuộc đời, xem vòng xoay đó 30 seconds left. kết thúc hẳn là điều tôi đang mong chờ. Kết thúc hành trình của những bất ngờ. Kết thúc vẻ mặt xanh xao u buồn, những thế gian chẳng thể đổi thay để Spike planted. trong cô độc ngày tháng. Clutch. There is nothing. They have courage. I'm out of here. No one is. Như cánh chim lang thang tự do chẳng cần nơi trú. Xem kìa ai đến thiên đường điên rồ, mỉm cười nơi chốn hỗn loạn xô bồ. Vần vòng nguyệt quét trên tay, kẻ thua người thắng đâu hay. Kết thúc hẳn là điều tôi đang mong chờ. Kết thúc hành trình của những bất ngờ. Kết thúc Bi. vẻ mặt xanh xao u buồn, những thế gian chẳng thể đổi thay. Tôi múc đau, tôi múc đau. Spike down B. One enemy remaining. The symphony of death. Kết thúc hẳn là điều tôi đang mong chờ. Kết thúc hành trình của những bất ngờ. Kết thúc vẻ mặt xanh xao u buồn, những thế gian chẳng thể đổi thay để rồi mà bước đi trong cô độc này. Kết thúc. A gift. Get out of my way! Tôi múc đau. Two here. Does anyone have fun? Merci.
trong tay sự nghiệp chỉ có thì không tình yêu đâu ra. Và rồi tình cờ người đến như mang thêm giai điệu cho những lời ca ngân nga. Em là nắng sáng soi sau chuỗi ngày mưa tầm tã. Em là sự đơn giản hóa của những điều anh phức tạp và lâu la. Do re mi fa son. One go B. I'm going. I can ulti. That works. Tình cờ như không biết tim em vẫn chờ, biết đâu cần một chiều nay nhẹ nhàng dẫn lối. Nếu anh không ngại ngần, để hai ta thật gần, chẳng bao giờ. I win again. Khi cơn mưa dần lối, ta phải đó là tình cờ, nàng làm ta bối rối đôi lúc ngó. Last player standing. Tình mưa, anh biết rõ là mình nhớ, rồi và gió chiếc hôn nhỏ để bầu không khí mà mình thở. Bring them down. Find you. Thực sự chẳng biết cái ngày trái tim của anh khoái trá là từ khi nào, nhưng thật tình cờ con tim anh lại rung động khi em mở cửa đi vào. Em ngăn cho hai hàng ly chào, ta cùng hào quyền và chúng cân say và không bỏ sót ly nào. Spike planted. Attackers win. Tình cờ mình gặp nhau, một mối tình trọn đời. Cơn gió qua đây ngẩn ngơ, anh tôi không biết tim anh thân thờ, biết đâu cơn mưa chiều nay nhẹ nhàng dần lối. Nếu em không ngại ngờ, để hai ta lại gần, xóa nhỏ những cách xa. Có lẽ là điều mà anh kiếm tìm, một cảm giác đã bấy lâu, lâu nay chẳng vui đến thế, còn gọi là em.
anh mới nhận ra những gì mình quên là Match found. nhau đó đây cùng năm tháng. Nhiều khi anh đã cố đi tìm vội vã để có một giây biết đường tình ta. Em đi lặng lẽ rất nhanh vượt qua anh rồi anh nhìn thấy bóng em. Em nói không cần, chỉ nhớ đã dần phai mà theo tháng năm. Đã qua đôi lần, những vết thương hằn sau mùa đông rét căm. Anh mỉm cười nhìn cánh chim bay nơi xa. Sau chân ai đi qua một ngày lẽ cứ thế xa chân. This will not Cuốn đi trong miên man từng lời đã nói với nhau hôm nào. Thành câu trao vào một gặp em trên những đám mây. Ta thấy khung trời qua ô cửa kính, những yêu thương theo ta lặng thinh. Gặp em bên kia địa cầu, như chẳng bao giờ ta thấy cách xa, chẳng bao giờ chia đôi chúng ta. Rất ý. Lăn khói mơ cover going out. hạnh phúc xếp hàng. Cover going out. Two A. All missiles away. One enemy remaining. Easy, mate. There can only be one hero. Don't let a good fight go to your head. Surest way to lose it. Gặp em bên kia địa cầu, như chẳng bao giờ ta thấy cách xa, chẳng bao giờ chia đôi chúng ta. Cái sớm em đi như lần đầu, hôn lên đôi môi dù có nhạt màu, trở về thời gian ta chưa Claw through them. vết thương này. Mong chưa đến nay không bao giờ tan, mình cứ thật nhiều dù có muộn màng, chỉ cần A clear. một lần và thêm một lần được thấy. They smoked. All missiles away. Shadows straddling. One enemy remaining. Long. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else feel like that?
Dưới góc phố có ngôi nhà im lìm trong bầu nắng. Ở sân bếp nơi em ngồi tôi bỏ quên yên bình. Trở lại bên em những tối thứ hai. Spike planted. Last player standing. Don't forget who you are. A man, not a monster. Care garage. Shadows traveling. One garage. Enemy remaining. Garage last. Spike down. C. Grenade is live. The backs will be towards at least one of us. Shadows traveling. Cover going out. Someone has responded. Let's go! Demon barracks is down. Put down. All three, last three. Bit. One 70. enemy remaining. Last in right side. Spike down mid. Good work. Don't screw it up. C clear. They smoked. Care garage window. Shadows traveling. Enemy's down. Cover going One out. garage. Scanning ahead.
Garage one out. One more garage. One mid, one garage. Kỳ vọng khi tao tầm tuổi 20, nhưng nói thật tao cũng chẳng nghĩ nhiều gì về chuyện đó. Mỗi tháng tao muốn kiếm được khoảng chục triệu hoặc 20. Lo vì 30 sau seconds không ra left. riêng, thuê tạm căn một phòng ngủ nhỏ. Tao có một vài In the mid. Enemy remaining. Last mid, last mid. Ultimate is ready. Nice one. I can buy. I can buy. Nhưng mà sau vài năm tao chỉ biết nói là vãi. Tao sống quá mức dư giả khi tao thần mai. All this money came in too soon, too soon. Fame just came in too soon, too soon. Mọi thứ đến với tao quá sớm, quá sớm. Tao cũng chả biết nói gì hơn. All this money. Get out of my way! Revealing area. 30. No sounds. Shadows traveling. Quá sớm. Enemy spotted. Shadows traveling. Enemy tag. Going up. One enemy remaining. That's the job. Here. What do you say, though? Ready to stretch your wings? Fame just came in too soon, too soon. Mọi thứ đến với tao nó quá sớm, quá sớm. Tao chẳng biết nói gì hơn. All this money came in too soon, too soon. It Fame just came in begins. too soon, too soon. Mọi thứ đến với tao nó quá sớm, quá sớm. You want to play? Let's play. No sounds. Cover going out. Spike planted. Listen to this. One enemy remaining. My ultimate's ready. Tao như sao? Tao là người được nhận phước. Tao là người mà tự nhiên được sống một cách thoải mái mà tao không bao giờ nghĩ mình sẽ có điểm đó. Gun here. Xem cảnh lấy đưa mình về đâu 25. Come in. Let's go. I have extra money if anyone needs. I need a drop. Need a drop. Thanks. Cho em hôn cái một tiếng số 2 em đưa người tao vào ghế em muốn WC và làm sao lại thế The hunt begins siêu nhân tăng cân thân thể theo đôi gì là đi chơi với gái là vui là em đòi ra mắt em bị hâm mà Shadows traveling. Your garage might be in. vì tao đi ba lần ra mồ hôi và lý do Shadows traveling. Scared. Cho em hôn cái một tiếng sau 2 em đưa người ta
Planting B. One. Last player standing. Spike planted. We can't stand around all day talking about killing them. Do it. Jet dash A. Enemy cover going out. $70 on Jet. 2A, 2A. Jet low, half HP. Both A. All missiles away. Spike planted. One enemy remaining. My burden never ends. chiếu vào chữ khuôn cắt bê tông, số điện thoại của tay chó xen lẫn với líu lo của chim hót, bíp bíp của Honda, xình xịch của tàu sắt, bịt mẹ của thợ xây nhà lấy xe thống nhất. Bà lấy ví thời mà ông còn sống, nhìn vào bàn thờ mồm lẩm bẩm hôm nay ngày của ông. C1 hồng 70.000 năm qua cam, thêm 5.000 tiền lá chanh, còn bà mua gà từ Cover going out. 70.000 năm qua cam, Out C. Only one, I only saw one. bà thích thế, khỏi nhang một cả phòng, bà thích thế. Two C. Hết nói chuyện phim TV đến nhảy đến bà thích thế. Khi mà trời đã tối, Planting C. sau là khay. Spike planted. Over D. One lock. 2 default. Drone going out. Last player standing. Last round in the half. You want to survive? Bring the right guy. It's the Hanu and Dream. Yo, áo đông phục lên bàn mồ hôi đầm đìa, cậu chen lên tầng thượng lấy đôi vai và ngắm nghía. Hanu nhà hồ báo may mà cậu kịp mang giày phơi khô ra giày đen rồi hơi thô kệ. Sọ tay chỗ lẹt vào phòng anh trai lấy gôm tóc cậu vuốt ngược miệng lý nha lý nhí học thuộc lời cô. Dắt rồi hỏi han thỉnh thoảng cười cho tự nhiên sau khi xong xuôi mới đến tỏ tình trực tiếp. Shadows traveling. Tim cậu đang đập thình thịch. Shadows Get out of my way! Kịch tính tự nhiên bốp một phát rồi mình giật mình quay ra cô bé cười như thiên thần cậu nhìn như thầy ma cậu nhớ miệng cậu cứng giọng cậu nghẹn còn mặt thì sưng dám ba mấy dòng học thuộc trong đời bây giờ thì có mà dùng mà. One enemy remaining. Với tay ra nắm tay cô bé rụt tay ra sau đẹp đỏ bên đường vào mặt hai người. Cùng nhau Switching sides. strike at their weak points. If one link breaks, the rest will follow. It's the hand and dream. Yeah. Let's go see. Còn 5 phút nữa. Nhét vội vào trong cặp, nhét thêm cả hộp sữa, nhét vội những bánh mì vào mồm nó. Sắp một lớp học thêm, còn một nó thì
nó vẫn phải đến và vòng trên chiếc giấc mơ cũ thứ của ông mà hiện tại là những khoản lấy về bên người ta xe theo bên trong cái bụng nó kéo bông chiếc xe bên đi ta cứ đây hai bố con gạt theo và đường con rượu có tí biến vì không có chấn thương nhưng từ lúc hắn thì chịu Shadows traveling. All missiles away. Careful now. Garage lên, cái flank. Last garage. Blinded. Low. Enemy spotted. C. It is done. You want me serious? You got it. Go B. Let me show you how the boss does it. I got this fight. Cover going out. Going up. Shadows traveling. Reloading. Two A, one flank. One enemy remaining. Last player Not on standing. bomb. If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful. What they know, man. Launching missile. Cover going out. Cover going out. One flank. Enemy spotted A. Sanji, why are all the questions always about f***ing Joe? Welcome to Cooking with Sanji. Today with my most requested game Enemy ever, remaining. Deal Brandon. I have no idea what he just said. Since Dio is a vampire, I brought him some of Joset's and Jotaro's blood. Oh my god, this is disgusting. And for dessert, I prepared something very special. A fresh sample of Father Poochie's milk. What was your first cosplay? Well, when I started making videos, all my costumes were very makeshift. It wasn't until way later when I got my first cosplay and it was Zoro's Wano outfit. Are you gay? Hey Chris, I'm home. What the f is this? It's just JoJo's. I knew you were gay. No, it's not gay. They smoke. My ult's ready. Shadows begins. Cover going out. All missiles away. Great
Go A. One flank. Flank one. One enemy remaining. Planted. Match point. One more win. I'm gonna get out for drinks, lads. It's Q&A Friday. More JoJo content. I'm so tired of getting the same requests every week. Get out of my way. There they are. My ultimate's ready. Cover going out. Reloading. Shadows traveling. Wait. 2A. Locating targets. Let's go short once jump spotting. Default. Reyna could be short. Shot down. Shadows traveling. Two. Last player standing. Of getting the same requests every video. Do Gojo's and Ghetto's goofy walk. Can you do a cooking with Sanji with Sanji? Welcome to Cooking with Sanji. Today with my favorite anime cook, Sanji. Welcome to Cooking with Sanji. It's summertime, so we will be having some vanilla ice cream made with Nico Robin's milk. Oh, I love ice cream. Oh, the flavors are literally melting on my tongue. Would you like to add some Zoro cream? Ayo, that's kinda gay. Can you smoke window, garage? Smoke. It's Q&A Friday. More JoJo content. I'm so tired of getting the same request every week. Close right. Every video. Do Spike down. Can you do a cooking with Sanji? Welcome to Cooking with Sanji. Today, How did you die more times than the round exists? We've played 12 rounds and you have 13 dead. How? The math isn't mathing. Einstein didn't die so you can discombobulate his theories with your poor performance. Just because the game is free doesn't mean you have to play it. You're not entry Frankie. You're a walking Ultwar. If your father had to say... Tóm tắt lịch sử Việt Nam. And the game of the year is... Dragon Age Inquisition. The Witcher 3. Overwatch. The Legend of Zelda Breath of the Wild. God of War. 30 seconds left. I got the spike. Sekiro. The Last of Us Part 2. It Takes Two. Elden Ring. Baldur's Gate 3. Astrobot.
Clair-obscur, expédition 33. Bắt những người đứng đầu hãng. The angel killed me too. What do you mean the angel killed you too? Snapped my neck, sir. Wasn't as painless as I expected, but Listen to this. Last player standing. Spike down. One garage. Revealing area. pretty quick, so that was something. If you're dead, how can I be talking to you? You're not talking to me, sir. The angel has no voice. It stripped my cerebral cortex from my body and reanimated a version of my consciousness to communicate with you. Sorry about the confusion. So when you say you're on your way up to us, It's the angel that's coming, sir. Sorry, sir. why are you telling me this? It's something the angels are very keen you should know before the end. 30 seconds left. I died in fear. You told me my fear would keep me alive. But I died praying in pain and alone. You made me trust you, and when it mattered, I let you down. Make them remember. They'll make you angry. Sorry, sir. The angels were very keen for you to know that. I'm sorry you're dead, Bob, but I swear to whatever is left of you, they will be sorrier. The angel killed me too. Anh em có bao giờ tự hỏi vì sao những cảnh đu tơ của Spider-Man từ những năm 2002 lại có thể đẹp được đến như vậy không? Trong khi đó những cảnh CGI cùng thời thì nhìn như thế này. Không cần nói thì đương nhiên là phải có thể đẹp được đến như vậy không? Trong khi đó những cảnh CGI cùng thời thì nhìn Revealing area. Cover going out. Can you help A? One open heaven. I got the spike. Cover going out. Rochester. 30 seconds left. Save. Last player standing. 10 seconds left. nhìn như thế này. Không cần nói thì đương nhiên là phải có sự can thiệp của kỹ xảo máy tính rồi. Tuy nhiên, trước khi động tay vào CGI thì đạo diễn Sam Raimi đã thử thuê các nghệ sĩ siết chuyên nghiệp để thực hiện những cảnh đu dây thật. Tuy nhiên, kết quả là chuyển động của con người quá chậm và không thể hiện được sức mạnh của một siêu anh hùng. Ok, vậy thì dùng CGI. Cơ mà một lần nữa, nếu muốn những cảnh đu tơ của Spider-Man đạt được sự chân thực như anh em đã nhìn thấy trên phim thì nó cần nhiều thứ hơn rất nhiều. Đầu tiên là thay vì chỉ dùng motion capture, các nghệ sĩ đồ họa đã sử dụng keyframe animation hay vẽ chuyển động thủ công. Hiểu đơn giản là từng khung hình của Spider-Man đu tơ đều được các nghệ sĩ vẽ lại vô cùng cụ thể và chi tiết. Từ đó những yếu tố như độ căng của tơ, quán tính của cơ thể khi đu dây, thậm chí là cả những thớ cơ bắp trên người Spider-Man đều được chăm chút kỹ càng, khiến khán giả cảm nhận được sự chân thực ở mức độ cao nhất. Chưa hết, để tạo ra cảm giác như khán giả đang Standing ahead. Shadows traveling. Let's come B. Reyna might be. Carrier is down. I got this spike. Spike down. Reloading. Here.
Killing them is easier than all these raids. Help! Help! Scanning ahead. Nowhere to run! Raining down. Come on, let's go! Shadows traveling. Cover going out. Get short. Get short. Đu cùng người nhện, đoàn phim đã sử dụng hệ thống Spider-Cam. Đây là một camera thực được điều khiển bằng máy tính, có thể di chuyển với vận tốc lên tới 100 km/h trên một hệ thống dây cáp phức tạp giữa các tòa nhà ở New York, dùng để ghi lại chuyển động thực của môi trường. Khi kết hợp nhân vật CGI và những khung hình có bối cảnh thực được quay bằng Spider-Cam, ranh giới giữa thực và ảo bị xóa nhòa, khiến khán giả có thể cảm thấy thực sự như đang cưỡi trên lưng Spider-Man và cùng anh ta đu dây vậy. Anh em có bao giờ tự hỏi vì sao những cảnh đu tơ của Spider-Man từ những năm 2002 lại có thể đẹp được đến như vậy không? Trong khi đó những cảnh CGI. Casillas bảo tôi không thể tưởng tượng. Video này không liên quan đến máy tính, hoặc có thể có một tí, nhưng đây là cách để. What's that mean? Start. The hunt begins. Cover going out. Shadows traveling. Blinding. Multiple enemies A. One shot. Spike down A. Reyna first. Last player standing. My ballistic setup easy kills. And if they don't... You can't complain if you're dead. Help! Need a drop. Thanks. I need a drop. This one's for the fan back home. Watch this! Blocking sight. Revealing area. Enemy spotted C. Found them. Careful. Shadows traveling. How much does she weigh? 600 kilos. Last player standing. Spike down, attacker spawn. Let's play. Replaced entire exhaust system. Switching sides. Look for my shadows, they will hide you. Using magnesium parts? What was Rickard Solly's time? 153. Okay, I'll put him in my car and he go round 2 seconds faster. Hold our ground. Sí. Reyna en medio. Spike planted. Careful now. Backside jet. Jet backside. Last player standing. One enemy remaining.
sides. We got this. Cover going out. Shadows traveling. One enemy remaining. My ultimate ready. Play slow. Come on, let's go! Kill me. Switching sides. Overtime. This should be simple enough. I flushed them out, you finish them. By any means necessary. A. It's A. 2 mid, 3 mid. Shadows traveling. Reyna Jet mid. Drone is down. Care close right. Not yet in B. Jet was last seen mid. Planting C. 1B, 1C. Planting C, planting C. That's impossible. Instead, why am I supposed to do I this? don't know, Clay. I just want you to take it for a spin. Cool. What did you do to the car? Guaranteed place in the team and a paid contract on equal terms with Regazzoni for 2 years. Are you crazy? Clay's a senior figure in Formula One. You're just a rookie. Was it quicker in my car? Did he go 2 seconds faster? 2.3. How much does he weigh? 600 kilos. Hãy tưởng tượng bạn Cả làng 38 người. It's Kunai Friday. How are you? Well, as we like to say in Germany, mir geht der Spitze, yeah. How many cosplays do you own? Too many. Bring L to cooking. Here. Let us hunt. There they are. Let's go see. One flanking maybe, Kurt. Shadows traveling. Going on. Watch your eyes. Stay on sight. Careful. Enemy spotted B. Watch your eyes. Cover going out. Oh, you ain't coming back. Take flight. Taking mark. Planted. With Sanji.
Welcome to Cooking with Sandy. Today with world-renowned detective. One enemy remaining. Now, you need to find Kira. Speaking of which, you brought something with you today. Yes, indeed. I brought an authentic sample of Kira. And Kira is a woman, I assume. No, I'm assuming he's a guy. Wait, so how did you even acquire this? Sandy? I think I might be. Can you try doing your best ooh voice? What call? Ba thiên tài sa ngã của Switching sides. You lose. Overtime. We get a pick. Got it? A. Shadows traveling. Shadows traveling. 3A at least. NA. Shock dart. Shock dart. Help. Deploying drone. Spike planted. Drone going out. Launch request. One more shot, it's over. One enemy remaining. Come on, let's go! Can be flank. Player Short. standing. Bruh. You off smoke, bro. Matching side. Enemy remaining. Mày lúc nãy kháng tranh còn 30 máu. Bom lá trên tay 20 giây, liệu có thể vào được trái hay không? Vẫn chưa biết được vị trí của Chamber ở đâu. I couldn't handle, nhưng bố chồng tôi có những quả đắc dóc bất tận. Eyes up. Fucking sight. Cover going out. Shadows traveling. Spike down A. Rotate. Here. Right here. Last player standing. Spike down. Attacker spawn. Tận của trai miền Bắc. Nay đi chúc Tết vào nhà một ông bà là em của ông nội, bà bị bệnh Parkinson nên tay bị run run. Bố chồng tôi ngồi vừa nắn tay bà vừa bảo: tay này mà đánh tiếp theo là hết nước chấm. Trai Bắc thật sự không nghiêm túc trong những chuyện nghiêm túc. Mẹ chồng tôi cũng bị Parkinson, có lần bà vừa đứng vừa run quá, chồng tôi mới bảo là: Chưa cần nhạc mà mẹ nhảy ghê thế. Chính thằng em họ con cậu tao đây, ông ngoại tao mất, hôm kia là 100 ngày cho ông. Lúc đang dọn bàn thờ cho ông thì thấy cái hộ chiếu của ông nên mới bảo: Ô ông có hộ chiếu nè. Xong thằng em nói ngay câu: Hộ chiếu chưa hết hạn mà ông đã hết hạn rồi. Ông tao cũng vậy và các bác dốc là: trẻ con nhà này chỉ có vào tay ông là ngủ ngon. Anh ruột mình bị tai nạn phải đi xe lăn hơn chục năm nay. Có ông bạn quen thân đặt cho biệt danh Lâm Điền Kinh. Này bố tôi đi chúc Tết ông họ tôi năm nay 86 tuổi bị lẫn tưởng mình 100 tuổi. Chúc ông năm nay nhiều sức khỏe. Tôi có bị ốm bao giờ đâu. Mừng tuổi ông một đồng lấy may. Không lấy. Chắc gì lương ông bằng lương tôi. Thế sao ông chưa lì xì cháu đi? Y chang bố tao, và tao cũng được thừa hưởng những quả đắc hiêu mau này. Đi đường mà gặp các ông các bà lớn tuổi đi xe, bố tao sẽ bảo: Đi cẩn thận, toàn các lao động chính trong nhà đấy. Con em tao hay rung chân cái bố tao bảo: con này mà cho vào xí nghiệp may là năng suất ngành dệt may nước mình tăng vọt. I couldn't handle, nhưng bố chồng tôi có những quả đắc dóc bất tận của trai miền Bắc.
Nay đi chúc Tết vào nhà một ông bà là em của ông nội, bà bị bệnh Parkinson nên tay bị run run. Bố chồng tôi ngồi vừa nắn tay bà vừa bảo: Tay này mà đánh tiết canh thì hết nước chấm. I want a show of hands who's actually been deployed. Where'd you... McLaren is a mess, and honestly, sometimes they just suck. Now, before a papaya snipes me from a building 3,000 meters away, I'm not talking about the drivers, I'm talking about the team. Because even with all the sunshine and rainbows in the garage, McLaren's just as fucked up as everybody else. And it's always been that way. Believe it or not, I was a McLaren fan the second time this man was in their team. I'm still proud I haven't killed myself. I just don't want you to be offended. Ending it. And In modern F1, McLaren has suffered from the same old problems. Pit stops, team orders, strategy, double DNFs, management issues. But the reason why they haven't been getting clowned for these mistakes is because Ferrari has already done them twice as much. But the Italians won't be able to save McLaren this time because today I'm gonna be eating a lot of papayas. One of the biggest problems McLaren's been facing is their midfield habits, and it all has to do with the phrase, you can bring a team out of the midfield, but you can't bring the midfield out of the team. That's McLaren. They could have an F-22 Raptor nuke everyone else on track and still make the same mistakes. I can't, it's broken! It's broken! Fuck! Like strategy. In Brazil 2018, they told Alonso to box to overtake Match while he found. was 16th. Okay, Fernando, it's box to overtake, box to overtake. How is the balance? I don't know! And then they proceeded to do an unsafe release. Stop. And the other William Stroller's just leaving the pit lane now. No more radio for the rest of the race. Slow pit stops are another one. Silverstone 2021. Poor Lando Norris is a problem, and he's there a little bit longer than he would have wanted. Hungary 2019. Hard tyres going on, but at the rear, on the rear left, going on in a hurry. Car inspection is also one. In Spain 2012, Lewis couldn't finish qualifying, and McLaren couldn't get him through because they had fuel issues. But of course, these all happened years ago, which means McLaren should be consistent by now, right? The only thing consistent about McLaren is their inconsistency. In 2024, the MCL38 was a bullet train, and yet they still messed up. In Silverstone, they were leading the race, it started raining, McLaren pitted Lando, everything was fine. But then they let Oscar go for another lap when the track was already wetter than Pierre Gasly's greasy forehead. Oscar was moving like old people fucking. With the tires he was on, I could get on a rowboat and pass him in about 2 laps. And you think McLaren was done? Hell no! No one is free from their diaper-wearing pit wall. When it was time to go back to slicks, they put Lando on softs when they should have gone for hards because he got overtaken by me. Plus, we're not done yet. When Lando went on softs, he pitted late and this happened. Tyres fired up and a chance to win. Lando's so long in his box as well. It's not a great stop, and Hamilton's just going out of the club corner. There's Hamilton! Hamilton comes out in front of Lando Norris! Also, Hungary 2024, McLaren miscalculated strategy, forcing Lando to give the win back to Oscar. This is proof that McLaren struggles to adapt to being a top team. They're so used to being in the midfield where they can just react to other teams that the moment they have to make the first call, they just react like this. Actual Neanderthal behavior. And then down. McLaren now has a rocket ship, but this time pit stops come back to haunt them. Lando has slow stops in Silverstone. It's not quick, it's not quick there for Lando Norris. Zandvoort. Double stack for McLaren. Oh no! Baku. Out of charge. One enemy remaining. Stop. Every time I wait for bridge. And Oscar No. Not quick.
How is this the same team that broke the pit stop record multiple times? McLaren's pit crew was so inconsistent Last player standing. that even Ferrari has actually done better. This is like seeing the worst team of today versus the worst team in all history. And don't even get me started You're better, bro. fumbled at some point in the season. If I put all their bottles Could you a bit more secure? So McLaren is still the midfield team we've known for over 10 years. They just have a fast car sometimes. But I might even say that they've gotten lazy because of it. Back in the Honda era, at least they were trying to... You don't need to smoke earlier, bro. Do you think we should do Yeah, it's hypercap. Okay, bro. new winters or wets? I think we should go to the garage. But now they play it safe, unwilling to take Just risks, drop. NPCs, Oh, yeah. Neanderthals. Like in Qatar 2025, McLaren showed how bad they really are when they actually have to make the first call like a top team They should. smoke. Instead of sitting like the rest, What? they They- safety car, no, made they smoke Oscar and first. What the Andrew fuck? stay out to preserve flexibility. Why? Is it because Zach Launching keeps smoke. spreading his cheeks for Lando? Thank you. So Matt, Spike down A. McLaren officially I call midfield champion. One enemy remaining. Nice one. Bro, did I flash you? Worse, McLaren also loves getting into unnecessary drama. For an unproblematic team, they sure as hell pissed off a lot of people. Lando throughout 2024 Oh, and a thank bit you. of 2025. But it's the way it is. Bro, like, that's you know, mine, but it's okay. it's It's crashed. it. Oh, okay, sorry. The McLaren admin posting a video that said simply lovely and then deleting it when they got railed by Verstappen fans. Oscar reposted Wing, can you, drop me? McLaren Thank is you, bro. biased to Lando, then deleting it, and Ron Dennis's toxic way of running the team to perfection when he was really just running it to the ground. But let's finally discuss the literal elephant in the room, Zach Brown. The main source smoke. of McLaren's unnecessary drama and half the profits of your local Waffle House. Zach is a very involved CEO. He's not I'm the coming. Down principal, B. but he's in the pit wall. Stim beacon press down. conferences. Even when McLaren already has Andrea Stella, Zach is there. And I love seeing passionate CEOs helping. But Zach says too much shit. In this Spike interview, planted. he Launching claims smoke. that he doesn't want to be a distraction. One enemy remaining. is not be a distraction. Isa, I'm low. Controversial McLaren comments were from him. Max can only win in the fastest car. Max is Nice! world champion. Nico Hulkenberg drives like an amateur, which he apologized for immediately. And in the same interview, he says that he doesn't want to start drama with Netflix. Netflix is listening, and I want to make it look like I'm calling the pit stop stretch. So last thing I want to do is be something that I'm not. And yet he does this. Is that a good catch? Dominating. Alright, one more. This is like Alonso and Stroll. Are you having fun with this? Now in these two clips, I personally find them funny and true, but the rest... Zach, can you just shut the fuck up? Zach complains about everything, but hates it when people complain about his team. In 2024, Red... Oh. Launching smoke. Whoa. Stim beacon here. Oi! One enemy remaining. Let's run mid. Okay. Nice one. Oh my fucking god. Okay, time for a protein. I hate shotgun. I hate waiting. Let's do this. I've got cash. Anyone need something? I've got cash. Anyone need something? What? Hey, bring what? It's okay. It's okay. It's good. Everything is okay. Oh no, easy go. Easy going. Yeah. Help! Woo! Oh no, he coming.
My Spike ult's ready. planted. I'll handle this. Inside. Here. One here. Here. I'm back. One enemy remaining. Where is he? Oh, he's here. Good try. Nice one. Red Bull accused McLaren of potential cheating, and Zach said, that's just going too Look far. your enemy in This the is eye. the same man who was He'll- accusing Red Bull 24/7 during their domination, by the way. And Zach also says, let's not turn F1 into a political sport, while using McLaren to host another orange entity. So Zach, sometimes you need to shut your motherfucking ass down. And speaking about Waffle Brown, he's another issue, not just for being annoying. Because did you know that Christian shut Horner that Phoenix isn't up. the only team principal with Smoke's down. Launching smoke. Oh, it's B. Oh my god. One inside. Two. Last player standing. Oh. It's okay, bro. Spike planted. Oh shit. What did you do, bro? What did you do? It's okay. You clean up whatever's left. Reloading. Now you can buy me? It's okay, bro. It's okay. Oh, it's okay, bro. This is okay. Time to fight back. Yeah. Smoke's down. Launching smoke. Bro, one more slogan here. Wait for Wait. One enemy Nice. remaining. Nice. Your fun. Spike down A. Last player standing. Woohoo! One enemy remaining. Nice one, bro. Is that the best you've Bro, got? pretty good. Pretty good. You did well, Breach. Don't expect a hug. I need a drop. Thanks. Enemy spotted, B. Decoy. Launching smoke. Enemy spotted, B. I need a Q for using my ulti. Cutting through. Wait, they're going back here. Yeah. Ah! Nice try. What? Oh no. What are you doing? I'm going. Are you hungry? Stay at B side. Stay B side. Smoke's down. Just go away. I got B. Hey. Joke's over. You're dead. Let's smoke me. No, don't do anything. Phoenix outside.
Wait, what? Launching One smoke. Enemy remaining. Spike down. Flash. A. Here. 30 seconds Jumping. left. What? Concussing. University. Got it. 10 seconds left. Oh, not enough. Where is the op? Don't stop fighting. You must keep going, even if you're the only one. WhatsApp scandals? That's right, Zach is not the innocent teddy bear you all think he is. He is a CEO. Their kind are wolves in sheep's clothing. Basically, back in October 2025, Smoke's down. See ya. Right. McLaren got into legal troubles with IndyCar driver Alex Palou, with Alex claiming that Zach Brown lied to him, getting him to race for McLaren's IndyCar team with false promises of a McLaren F1 seat, aka a chair made out of shit. As a result, Alex's legal team whipped out documents showing WhatsApp messages of Zach Brown telling McLaren staff to use disappearing messages, hiding any evidence that he screwed them over in court. Zach says, keep everything One enemy remaining. Then 100. First one. I don't know what's more embarrassing, Zach hiding evidence or the amount of typos in the message. Even Horner in his messages that have likely been typed out with one hand has far less errors. And McLaren also has a secret document about Alex Palou, and in the message above Zach's, it says that the password is Palou. Whose war veteran grandpa did McLaren accidentally hire in their IT department? But it's official, Zach Brown is Christian Horner's less horny Bring Orlando. They both go on private jets. Okay. I think they're going. Yeah, BB, smoke here for me. Launching smoke. You should run. Don't worry. Back off. My ult's ready. Ult him. Bro, okay, you ult. Open up the sky. One enemy remaining. Oh, I need a kill. No. Last player standing. Brother, what spray? He's lucky dog. Spike planted. Close. Oh no. No, he's lucky dog. Crazy, bro. Move in after I strike. That's when they win. Smoke's down. Hey? Yeah. Okay. Someone is A. Supply destroyed. Plenty. Joke's over! Spike planted. Launching smoke. Clearing out. One enemy remaining. Side. Heaven, nice. Reloading.
Reloading. Reloading. Not the boom you hoped for. Trevor! Last round in the half. I need a drop. Half time. Don't save a thing. What do you need? Thank you. Need a drop. What do you need? Sao lại dậy rồi nói đi. Đi vệ sinh ạ. Nice. Smoke's down. Enemy spotted A. You had your fun. Spike down A. Pissed. Smoke's down. Spike planted. Last player standing. Idiot. That's with bathrobes on, share digs, have WhatsApp scandals, and have fallen in love with their coworkers. Honestly, I feel like Zach loves Horner like Trump loves Bill Clinton. They both hate each other in public, but secretly suck each other off under tables. Believe it or not, there are 4 people in these photos. But another bad habit has back in 07, they were part of Spy Group. They had access to Ferrari's development files Switching that disqualified sides. them from the constructors. But at least we can say Lewis technically won in a Ferrari before Charles. In 2009, they had Liesgate, where McLaren told Lewis to lie to the FIA about a position swap which got them disqualified from a race. And in 2023, they had Wafflegate, where Zach Brown burst into a local Waffle House, holding staff hostage until he got his strawberry waffle sundae. I know half of you almost thought that was true. And in Vegas 2025, McLaren ran their cars so low that both their drivers got their ass cheeks shredded. I'm joking, they ended up disqualified for plank Watch and during learn. a championship. Let's go. Wait. Wait for this. Blinding. Just wait. One here. Launching smoke. Multi Phoenix. Landing up. Oh. Spike planted. When brick flat, double pick, okay? Wait for Reina. Just close. Reloading. Last player standing. One enemy remaining. That's what is lower like you. Nice. Oh, you're better, bro. Yeah, nice shot. I'll teach them to respect their elders. Fight. Once a midfield team, always a midfield team. Neanderthal, behavior, Safety's off. and another issue What do you is the want? Paya rules. Okay. Decoy. Here. He got shotgun. Yeah. Trevor. Nah, here, we don't go. We can back. Agree. Die. Go. Blinding. Launching smoke. Okay, go B.
Smoke's down. Enemy in defender spawn. Enemy down. What the fuck? Enemy spotted. A. Someone's at defender spawn. One enemy remaining. What the fuck? Are you good, bro? Trust me, they'll know what's hit them. I will shut your mouth. Yeah, Decoy. that's a good idea. Concussing. Shotgun, right side, right side. Okay, bro. Smoke's down. Launching smoke. Reloading. Reloading. Stim beacon down. Okay. Time to jump. Flash out. One more here, one more here. Blinding. 30 seconds left. One enemy remaining. Vando. Take bundle. Last one CT, last one CT. He's kill me. Then he run to CT. Oh no! No! Match point. Let's end this. Jump them. Nice. Let me take it off. Reloading. Fully smoked. Stim beacon here. No, fuck! It's smoke! Spike down B. Got the spike. Lights out. My ult's ready. Here. One enemy remaining. No, let's roll this out. Let's go this way. Don't kill. Let me. Reda, please don't kill. Don't kill him, bro. Please, bro, don't kill him, bro. please, bro. Don't kill him. You knife him. Here. Don't kill him, bro. Planted. My ult's ready. Don't kill him, bro. Let's. Attackers win. Blinding.
things. McLaren has always used team orders during rivalries, and for the most part it works, but when it comes to teammate fights, papaya rules just make boring races. Like in 2025, we were robbed of a heated fight in Monza. Please let Lando pass, then you're free to race. Austria. Oscar, feedback from the pit wall. The manoeuvre in turn 4 with the front lockup was too marginal. We can't do that again. Oh, brother, this guy stinks! But even when McLaren were to give valid team orders, sometimes they don't even word it right. Okay, Lando, Oscar has just pitted. He will likely come out just behind you. We'd like to re-establish the order at your convenience. The phrase "at your convenience" is looser than Mia Khalifa's hole that even Nico Rosberg complained about it. At your convenience, Lando. That is, that like for a driver leaves the door very wide open, you know, to use all the kinds of gray areas. Nico, you talk from experience. I take your recommendation. We will make good use of it. And in the topic of team orders and team radio, let me go back to Waffle Brown. After Lando won his first championship, the Waffle said this. Lando, this is Zach from McLaren. Is this the World Champion Hotline? Get the fuck out of here! That shit garbage! But apart from the Monaco-based YouTubers' complaints, another unique problem that only a team like McLaren has is that they're people pleasers that are not very good at people-pleasing. We already know how they treated Alex Palou. They made promises to make him happy just to disappoint him later. Lando and Zach both apologized for their controversial statements because they don't want to lose fans. And of course, McLaren's no preferential treatment rule that's supposed to make both Oscar and Lando happy, but it just ended up pissing off everyone. I despise how McLaren's always trying to play the good guy while doing the complete opposite. They're two-faced. At least with Red Bull, you know they're dickheads, but they're proud of it. While McLaren tries so hard to please everyone that they please no one. You can't say that you treat drivers equally if it's riddled with inconsistency. For example, Zach says this in an interview. We know we're not perfect. We gave him equal opportunities. But then seconds later, he's back to saying that we're in the Lando Norris era. But then Lando gets screwed by multiple slow stops in a season. So then Oscar gets told to give back positions. We also have this clip. We're close to getting 2 trophies. Our time will come. Let him touch it. Let him touch it. There we go. That's enough. The pit wall asking Lando to decide Oscar's strategy. Are you willing to let Leclerc let Oscar pit the lap before you? It's like they can't hear the fucking guy. I'm talking about. I'm talking about. Shut the fuck up! I'm trying to say something here. Oscar getting told to calm down while racing, while Lando didn't get any warnings before he rammed Piastri's butthole in Canada, and in Brazil, Oscar received a penalty for ramming into Kimi, who then took out Charles. But the worst part is when McLaren didn't even defend Oscar. It was so bad that Charles himself defended Piastri more than his own team. The wankers is McLaren. Why you don't go there and say something to the stewards? I mean, even Charles Leclerc said, it wasn't Oscar's fault. Kimi knew that Oscar was on the inside, I think, and he kind of did the corner like Oscar was never there. It's crazy that they prioritized both drivers and still found a way to piss everyone off. And another stupid moment was when McLaren screwed up in Qatar 2025 that made Oscar Piastri beyond pissed. Waffle Brown did this. Holy performative male epidemic. This is like seeing someone get hugged 14 years later by the same uncle who molested them when they were 9. Zach does not care. Plus, after his cringe radio message to Lando winning the championship, this is what Oscar had to hear. Good job, Oscar. Obviously, that means Lando is world champion. I'm sure you got some mixed emotions. Oscar, what a season! What a season! You're a star. 7 wins. We love you. Imagine having a therapy session on losing the championship with your engineer, and some waffle barges into the room thanking you for giving back positions, thinking that's gonna make you feel better. Zach is so tone deaf. At this point, this is how I imagine McLaren as a family household. I made the football team. Oh. What? What you doing? I finally have a real son.
actual people pleasers that are shit at people pleasing. And as a result of all this bullshit, we're in a TV series called Everybody Hates McLaren. Even Lando fans are pissed. If McLaren had a little more consistency in 2025, Lando would have been champion with zero stress. We are in this fight still because of other people's failures. And Oscar fans are pissed about seasons being riddled with inconsistency and team orders. And everybody else hates how boring McLaren made a teammate rivalry. But in conclusion, McLaren kinda sucks sometimes, and I won't be surprised if their pit wall are made out of early humans, prime Neanderthals. And honestly, it kinda makes sense, because Zach Brown would literally make a perfect prehistoric human. I mean, just look at that. Truly the greatest actor of our generation. I loved his roles from Drive to Survive, Everybody Hates McLaren, and The Flintstones. Six watches and 10 necklaces. Baller move. Lance Stroll is literally Joe Biden. Now hold on, stay with me now. Just think about it for a second. Stroll and Joe have both fallen downstairs, fell off their bicycles, and act like NPCs. Hello. Difference is Stroll just does it in a car, which is why I think these two might just be twins, ladies and gentlemen. Although Joe did say this one time. Yeah, I have two younger brothers. I'm the oldest of three, and I've got a sister who's the love of my life. The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden will win the state of Alabama. Now, I don't know if Lance is in love with his sister, but I also won't be surprised if he is. But despite how much they can be alike, there's one difference between them. And I think it's that Joe Biden might have known more about what's going on in his surroundings than Lance Stroll does in an F1 car. Fernando Alonso goes off the track. That's a high-speed crash, and he's made contact with Lance Stroll. Apart from that comparison though, Stroll is a mediocre driver who is so inconsistent and has a bad personality along with it. And he's been in F1 since 2017 because his dad owns every team he's been in. Which can now bring us to Esteban Ocon, who is almost the polar opposite of Stroll. The Frenchman came from a family that was far from rich, so he's had to work hard for everything. It's so respectable considering most F1 drivers come from a rich background. However, the reason Ocon isn't the exact opposite of Stroll is because he is also a driver that's tough to like. Because for years, Esteban has beefed with God knows how many drivers and even his own teammates. He had personal beef with Pierre Gasly even from their karting days, had beef with Max Verstappen and Sergio Perez. We were having a good race until Perez tried to kill me 2 times. What a tweet, man. Why did you want to kill him 2 times? I tried my best. Terrorized Fernando Alonso while they were teammates. Fernando Alonso, Esteban Ocon, contact down at the Cida de Lago. I love the winner. Thanks to our friend. And even when they weren't teammates. Idiot, Fernando. Overall, Esteban can be both a very likable driver that can be pretty silly sometimes. Esteban on the podium, baby! He's a great person off track, I guarantee that. But on track, he can and will terrorize anyone he sees. Oh my god. What a sight that is. Lando Norris and Oscar Piastri, British and Australian McLaren boys that are so similar. They're both drivers capable of winning, very suitable for the younger demographic of F1 fans, perform really well on track, and are pretty funny. Keep going for now, I can't, it's broken! It's broken! Anti-stall! It's off. Fuck!
Though the difference between them is that Oscar is a much more cool-headed driver, this man literally just has a set number of facial expressions, whether it's him winning a race, witnessing the end of the world, the fall of empires. Oscar will always just have the same look in his eyes. He's a very reserved guy, you know, very nonchalant like that. You know, he's definitely taking care of his aura points. This team plus 1,000 aura points. Whereas for Lando, he's the type of guy to go... Now, as you can tell, he's a lot more expressive. Lando is very vocal about everything, whether he's racing or not. Now, this can be pretty funny sometimes, but it can also get him into deep trouble when he ends up saying things out of spite. But overall, these two are great meme materials and drivers, of course. Lando's the type to shine in quality and in tire management, whereas Oscar can pull off unexpected results whenever he clocks in. Pierre Gasly is honestly a driver I can sum up with just one long sentence. And that being an extremely talented Frenchman that is friends with a lot of other drivers, is able to rizz up all the ladies, but we all know at the end of the day is gay for Yuki Tsunoda. Enough said. The rookies of Formula 1, aka the new guys, which include Kimi Antonelli, Oliver Behrman, Gabriel Bortoleto, Isaac Hadjar, Jack Doohan, Franco Colapinto, and Liam Lawson. Now, the reason why I've categorized all of these drivers together is because they all have one thing in common. They are all pressured by the media and fans to live up to a certain standard. This can never be more true. Kimi Antonelli has to fill in Lewis Hamilton's shoes in his debut with Mercedes. Oliver Behrman is pressured to be just as good as Kevin Magnussen or Charles Leclerc. A lot of people have been comparing Gabriel Bortoleto as the next Ayrton Senna. Franco Colapinto looks a lot like Senna as well, so there's those comparisons too. Liam Lawson has one objective: survive as Max Verstappen's teammate. Isaac Hadjar has the pressures of being a Red Bull driver, and Jack Doohan entrusted his F1 career to Alpine, which is like the equivalent of trusting an electrician to fix your plumbing. Submerge it and then plug it in. Oh! So I guess... Now, when it comes to their personalities, they are all great people. You know, obviously there's a lot more to uncover over the years of their careers, and I know this category is obviously going to change over the years, but I'm basing this off of the 2025 grid, and hopefully some of them manage to remotely survive. Alexander Albon, a Thai driver with a backstory enough to make someone a villain, but he's actually the nicest person you'll ever meet. Let's talk about me, Alex Albon, number 23. Try and stop me getting past. That's fine. I'll get through on the grass. Alex started as a Red Bull driver who had multiple good results ruined by Lewis Hamilton. Has Hamilton troubles here as he turns in? Oh, and Lewis Hamilton makes contact with Alex Albon. It forces it the long way round. Norris goes the long way round on Perez. No, not and Albon again, no, with Lewis Hamilton. Then he gets fired by Red Bull in 2020 because they saw that he couldn't perform as well as Max, but came back to F1 with Williams in 2022 and has been doing great. Alex is just overall a really jolly and likable dude, and also he's part of the 2019 rookies, which include George and Lando, and they've been trolling each other probably their whole lives. George, you are so bad. And with that clip right there, it brings us to George Russell, a driver that manages to become a meme without even trying. Welcome to Skibbity Toilet Baku, my dudes. And loves posting shirtless photos of himself, crashing on the last lap of a race, and especially enjoys driving into people and blaming them for it. What the f was he doing? Honestly, is he a f for what? Just cut across me. Ultimately, an easy summary of George is that he is a really quick driver that can pull off amazing stints, but his ability to magically ram into people or walls out of shithole nowhere makes him not as likable or as efficient as other drivers. But now we need to fully lock in, ladies and gentlemen, because we're now about to talk about Michael Schumacher. An absolute legend of the sport, 7 world championships and 91 wins. Michael was a beast of a driver in the 2000s era. He was the guy who brought Ferrari to its golden age, set impressive records, and was a great mentor to Sebastian Vettel. He was also integral to Mercedes as well when he came back out of retirement from 2010 to 2012. Unfortunately though, he wasn't able to do well during those times, and later suffered a skiing accident in 2013, which left him with severe brain injuries. Though thankfully he was a great mentor to Sebastian
Sebastian Vettel, who still carries on his energy, and his son Mick Schumacher managed to get into F1 with probably one of the most traumatizing experiences, but you know, it's still nice to see. Now, Yuki Tsunoda is a driver I'll describe in one paragraph instead of a sentence that I believe captures the very essence of this man. Yuki Tsunoda is a Japanese driver that passionately wants to open a restaurant, got mistreated by Red Bull God knows how many times, and is a driver that easily gets fired up on track. These guys are fucking retarded. Also, easily the tallest driver on the grid, and is gay for Pierre Gasly. I rest my case. Charles Leclerc is a driver that's been tortured the most by his own team. Charles is Ferrari's golden boy. He's been with the team almost his whole career. They've had a lot of ups and downs together. In 2024, there were a lot of ups, while from years like 2020 to 2023, there were probably way too many lows to even remember. Stay out, stay out, stay out. Fuck! Why? What I'm doing? I am stupid. I am stupid. Who's that got off? Leclerc. It's Leclerc. Charles Leclerc! But anyways, Charles is a Monegasque driver who is pretty goofy from time to time. He's unbelievably talented though, being able to challenge drivers like Max, Lewis, and Alonso, making him championship material. And the reason why he wasn't champion in years like 2022 or 2024 is thanks to his extremely reliable team. But at the end of the day, even with all the depression memes, Charles will eventually shine. It's just a matter of when. Could be tomorrow or 30 fucking years from now, God knows. Kimi Räikkönen, aka the Iceman, is known for 3 things. 1, his extremely calm radio messages. Hey! Hey! Steering wheel, somebody tell him to give it to me. Come on! 2, extremely thought-provoking interview responses. Kimi, you missed the presentation by Pele. Will you get over it? Yeah, I was having a shit. And 3, the driver who walked all the way to his yacht in Monaco after his car exploded mid-race. There is Kimi Räikkönen. He's not even gone back to the paddock. He's got his shirt off. He's on his boat. Now, apart from Kimi being a driver who just could never give a shit, he is arguably one of the cleanest racers ever, always giving space to others on track, avoiding crashes. He's also the driver nicknamed Schumacher's Nightmare, which was so fucking badass, making him a very efficient driver on track and also a very efficient person with words. Push Lewis Hamilton all the fucking way. That's the hardest thing to do. It's not going to be easy. No. It's more like a hobby for me, so obviously I don't need to do it if I don't want. Sebastian Vettel used to be one of the most hated drivers in F1 during his domination with Red Bull. After winning 4 championships at Red Bull, he went to Ferrari, and his experience at the team was... You know what? Let's actually not talk about that. Anyway, Sebastian is super charismatic. This dude just has a witty response for everything. Like that you're not full on the power on that turn. Everybody goes full on that, except you. Yeah, maybe I'm a pussy, so maybe I'm lifting. As I've said before, he resonates the same energy as Michael Schumacher, and he's also a mentor to Michael's son, Mick, and ever since his retirement, he's just been living his best life. The veterans of Formula 1 are drivers with a certain aura to them that can't be replicated by anyone else, and since I can only name a few, I'll make this fast. Ayrton Senna, a really legendary driver known for his unique throttle technique where he goes... and unfortunately passed away in a racing accident. James Hunt, an absolute baller who slept with 5,000 flight attendants, got wasted all the fucking time but still won races. Alan Prost, aka the Professor, already a dope nickname, and a driver who could challenge the likes of Senna and was a very calculating, elegant racer. And finally, Niki Lauda, the man who survived a fiery crash, still went on to race like a beast, was an amazing mentor to Lewis Hamilton, and made Mercedes what it is today. And speaking about legends, we now can head into the GOATs of the sport. Now, when I say this, I don't mean Michael, Max, Alonso, Senna, or Lewis, but rather Nicholas Latifi, Logan Sargent, and Nikita Mazepin. Although Mazepin is more of a Matt rather than a GOAT. Most annoying asshole of all time, because Latifi and Logan are both former Williams drivers that are very likable, but they just so happen to be addicted to crashing and spinning. Drivers questionably bad where we just have to call them goats. Whereas Mazepin has the same addiction, but he's a horrible person who doesn't know his place and touches his friends inappropriately. That if you were to compare Nikita Mazepin to someone like James Hunt, it's like flirting versus harassment. But finally, after speedrunning all of those drivers, I think it's finally time for some honorable mentions
mentions to close off this video. Starting with Danny Kvyat, a Russian driver who lost his girlfriend, daughter, and F1 career to Max Verstappen. Sergio Perez, a Mexican driver who was amazing until he went to Red Bull. Daniel Ricciardo, a really funny Australian driver, and the same man who beat Max Verstappen in equal machinery then threw away his career. I just had to say it again, guys, forgive me. And since we're on that topic, did someone say Nico Rosberg, the Monaco-based YouTuber who beat 7-time world champion Lewis Hamilton, also in equal machinery? But anyways, regardless of my Schizo episode just then, another mention is Roman Grosjean, the man who walked through fire. And finally, the last driver we have, Robert Kubica. One of the best drivers to never lift the World Champions trophy. The man who drove tractors his entire career but still managed. And was even able to make the worst car in Formula 1 history look decent. And, we're not done yet, with only one fully functioning hand. Which honestly just makes drivers like Nikita Mazepin and Lance Stroll look like disgraces. Because they still have both hands, but somehow manage to drive as if they only have one. Like, what's your other hand doing, guys? Jerking off? Formula 1, often referred to as the pinnacle of motorsports. It's been the face of racing for so many years now, and I, a very, very intellectual F1 fan, am going to attempt to explain it. Except I'm not exactly very intellectual. Now, Formula 1, with all of its glamour, beauty, speed, adrenaline, and engineering, is essentially 20 rich guys driving in circles. Thank you so much for watching. Nothing, just an incident. Now, of course, Formula 1 isn't just 20 millionaires driving in circles, but the circles are on crack, although, not gonna lie, it's kinda accurate. But you know, Formula 1 is so much more than that, and I'm gonna bring you guys deep down the rabbit hole. Obviously, some of you are probably watching this because you want to try to get into Formula 1, which is relatively pretty easy, as you can probably tell. But if you're already a diehard fan, okay, I kind of don't know why the hell you're still watching this video, but hey, you know, this video is gonna be one hell of a journey, so grab your popcorn, clear your tears away if you're a Ferrari fan, grab your Red Bull or your Monster Energy, and this is gonna be Formula 1 explained by an idiot. I saw a fact. Yeah. Every driver that's won in Red Bull has double letters in their Vettel, surname. Weber, Ricciardo, Verstappen. Yeah, so Yeah. whoever ends up taking over a Red Bull seat one day, if you don't have double letters in your name, Not you gonna are happen. gone. Very, very sorry guys. I drove like an idiot today. Round on Perez, and again, no! Yeah, I'm on the wall, mate. It's just no grip, sorry. Red Bull have announced that Sergio Perez will be leaving the team. Pierre Gasly will be replaced by Alex Albon for the rest of the season. Can Alex Albon save his F1 career? Danny Kvyat has been replaced by Max Verstappen in Red Bull. Liam Lawson and Yuki Tsunoda will swap seats from next weekend. Daniel Ricciardo has been dropped by the RB team. Daniel Ricciardo out and settling his Formula 1 career. Daniel Ricciardo once said that Red Bull drivers without double letters in their names will be gone.